for such a developmental model with an emphasis on building up an egalitarian society through ensuring social justice and social inclusivity. In our efforts to build up a Nava Kerala, or New Kerala, we undertake close scrutiny of our previous experiences and present-day challenges in order to choke out developmental initiatives to address the contemporary and future challenges. Social justice is an important aspect related to the task of realizing the responsibility of building a Nava Kerala, which will be key on ensuring equity, justice, social inclusivity, and the well-being of the people of Kerala as a whole. We are trying to enhance the living standards and the happiness index of the people of Kerala, especially the hitherto marginalized sections, including the differently able, the old age people, women, the SC/STs, transgenders, and other backward sections. The Social Justice Department has to play a very vital role in this regard, and we are eager to hear the invited speakers' observations and suggestions based on their expertise in the fields of geriatric care and disability sector to overcome our shortcomings in these areas and to effectively utilize their suggestions for carving out a very positive and bright future. With these words, let me switch over to Malayalam. സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സമഗ്ര വികസനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേരള വികസന മാതൃകയ്ക്ക് ആധാരശിലയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ മുന്നിൽ നാം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ആ കേരള മോഡൽ എന്ന അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള മാതൃക, അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വളരെ നിശിതമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അത് നികത്താൻ സഹായകരമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളും പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ ഒന്നായിട്ട് ഈ സെമിനാർ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അരികുവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണം ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നവകേരള സൃഷ്ടിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാശയമാണ്. നവകേരള സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സമഭാവന പുലരുന്ന ഒരു വികസിത നവകേരളം എന്ന ആശയമാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ നവകേരള സൃഷ്ടിയിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്കാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. പ്രാന്തവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളായ ഭിന്നശേഷി, വയോജന വിഭാഗങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ, പ്രൊബേഷണേഴ്സ്, ജയിൽ വിമുക്തർ, ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആശ്രിതർ, മരണപ്പെട്ടു പോവുകയോ കിടപ്പിലാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇരകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, യാചകവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പുനരധിവാസവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കേരളത്തിൽ മാതൃകാപരമായ നിലയിൽ തന്നെ പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണവും പുനരധിവാസവും ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് സർക്കാർ നടത്തുന്ന 30 ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 30 ഹോമുകൾ നിലവിലുണ്ട്. 2 വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററുകളും ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ഹോമും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 688 വൃദ്ധസദനങ്ങളും 292 ഭിന്നശേഷി ഹോമുകളും 19 യാചക പുനരധിവാസ ഹോമുകളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇതിൽ 199 ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾക്കും 33 ഭിന്നശേഷി ഹോമുകൾക്കും 6 യാചക പുനരധിവാസ ഹോമുകൾക്കും OCB ഗ്രാൻറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗ്രാൻറ്റ് നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ ഭിന്നശേഷി വയോജന മേഖലകളിലെ വികസനവും സാധ്യതകളും സംബന്ധിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വയോജന മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ കേരളം ആർജിച്ച വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള വിതരണവും കേരളം ആർജിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കേരള ജനതയുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്,
ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിത കാലയളവ് ദീർഘിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വയോജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 4,193,393 പേർ 41,93,393 പേർ വയോജനങ്ങളായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ 12.6% മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. 4,41,93,393 മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ 13% പേർ 80 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. 2025 ആവുമ്പോഴേക്കും ജനസംഖ്യയുടെ 23% പേർ വയോജനങ്ങളായിരിക്കും. കേരളത്തിലെ വയോജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കേരള സർക്കാർ വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2023 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബജറ്റ് ഓഫ് 2022-23 എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ വയോജന സംഖ്യയുടെ 76.13% പേരും സർവീസ് പെൻഷനോ ക്ഷേമ പെൻഷനോ നേടുന്നവരാണ്. സർവീസ് പെൻഷനോ ക്ഷേമ പെൻഷനോ നമ്മുടെ വയോജനങ്ങളിൽ 75%-ലേറെ പേരെ ലഭിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും വികസിത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ആധുനികോത്തര സമൂഹത്തിൽ ഉപയോഗിക്കൂ വലിച്ചെറിയൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പോസബിൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഡിസ്പോസബിൾ കൾച്ചർ കേരളത്തിലേക്കും കടന്നു വരികയാണ്. വയോജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന അവഗണനകളും അനീതികളും പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കേന്ദ്ര നിയമം ദ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് പേരൻസ് ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആക്ടിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സമ്പൂർണ്ണമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നതിന് 27 റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളിലും മെയിൻ്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണലുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രിബ്യൂണലുകൾക്ക് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാർ, മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ, മറ്റ് പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികമായ സഹായങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണലുകൾക്ക് നൽകുന്നത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പാണ്. കേന്ദ്ര നിയമം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്തയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് വയോജന മേഖലയിൽ നടത്തിവരുന്ന പുനരധിവാസ പരിശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് 2 തവണ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വയോശ്രേഷ്ഠ സമ്മാൻ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ വയോജന മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ചെറുതായി ഞാൻ അവയൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. വയോമിത്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, കൗൺസിലിംഗ് എന്നിവ വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. വയോ അമൃതം പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ സൗജന്യ ആയുർവേദ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. സാന്ത്വന പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. വയോരക്ഷ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കാനും ആംബുലൻസ്, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള യാത്ര എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വയോരക്ഷ എന്ന പദ്ധതി ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ വയോജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന പദ്ധതിയാണ്. വയോമധുരം സൗജന്യ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ്. വയോപോഷണം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് ഹോം സർക്കാർ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. വയോമിത്രം എൽഡർ ലൈൻ 24 മണിക്കൂറും വയോജനങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ കേൾക്കുന്നതിനും ഇടപെടുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനമാണ്. സായംപ്രഭ വയോജന പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങളും മാതൃകാ സായംപ്രഭ പദ്ധതിയും വയോജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. വയോസേവന അവാർഡ് വയോജന മേഖലയിൽ സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഡിമെൻഷ്യ സൗഹൃദ കേരളം
ഡിമെൻഷ്യ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓർമ്മത്തോണി എന്ന പദ്ധതി. പുതിയ പദ്ധതിയാണ്. മെമ്മറി ക്ലിനിക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വയോജന മേഖലയിലുള്ള പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറേറ്റ് 2423.679 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ വയോമിത്രം പദ്ധതിക്കായിട്ട് 20,405.71 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയോജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിഭവശേഷി, അധ്വാനം, തങ്ങളുടെ ഊർജം, കർമ്മശേഷി എല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളവരാണ്. വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വയോജന മേഖലയിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക, വികസന മേഖലകളിൽ അവരുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതിനാണ് കേരള സർക്കാർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. വയോജന സൗഹൃദ സമൂഹ സൃഷ്ടിയിലൂടെ കർമ്മോന്മുഖരായിട്ടുള്ള വയോജനങ്ങളുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്ദേശം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വയോജന കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയോജന ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, അതുപോലെ വയോജനങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനും വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനുമൊക്കെയാണ് വയോജന കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. വയോജനങ്ങളുടെ പ്രായം, ജെൻഡർ, ഭിന്നശേഷി, പാർശ്വവൽക്കരണം, പ്രത്യേകതകൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ ഇവ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വയോജന സർവേ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വയോജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, വൈദ്യം, ടെക്നോളജി, ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഏറെ വയോജനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. അവരുടെ ആകെ കഴിവുകൾ സാമൂഹ്യ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു റിസോഴ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ വയോജന മേഖലയിൽ ബൃഹത്തായ ഈ പദ്ധതികൾക്ക് പുറമെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനലായിട്ടുള്ള മനോഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ കലാലയങ്ങളിലെ NSS യൂണിറ്റുകൾ മുഖാന്തരവും മറ്റും നടപ്പാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയോജനങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിലും അസുഖങ്ങളിലുമൊക്കെ സഹായത്തിനായിട്ട് ജെറിയാട്രിക് കെയറിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജെറിയാട്രിക് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും അവരെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസൃതമായ പരിശീലനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോമുകൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കുകയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വയോജന സൗഹൃദ നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ്, ഹൗസിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സോഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ, സിവിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള സമ്പൂർണമായി വയോജന സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് നടക്കുന്ന സെമിനാർ അതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ വളരെ ചുരുക്കി മാത്രം പറയുകയാണ്. ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കൺവെൻഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച അവകാശാധിഷ്ഠിത സമീപനമാണ് കേരള സർക്കാരിനുള്ളത്. റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന പരിരക്ഷകളും സഹായ പദ്ധതികളും ഔദാര്യമല്ല, അവരുടെ അവകാശമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്.
കേരളത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭിന്നശേഷി സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തടസ്സരഹിത കേരളം, ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള എന്ന മഹത്തായ സങ്കല്പത്തിലൂന്നിയ സമഗ്ര വികസന പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നത്. തടസ്സരഹിത കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഭൗതിക ഘടനകൾ, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രം ബാരിയർ ഫ്രീ ആയാൽ പോരാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ട്. മെൻ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് അതിനെയും മറികടക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവയെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. We have to remove barriers related not only to physical structures but also barriers related to attitudes. Attitudinal change അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഭിന്നശേഷി മേഖല. പൂർണ്ണമായ ഉൾച്ചേർക്കൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പരിമിതികൾ മറികടക്കാനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനാവേണ്ടതുണ്ട്. We have to ensure all sorts of assistive mechanisms and support systems. പരിമിതികൾ മറികടന്ന് സമ്പൂർണ്ണമായ സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്കും സ്വതന്ത്രവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമായ ജീവിതത്തിലേക്കും ഭിന്നശേഷി സഹോദരങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അതിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന വിധത്തിലാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2015 ഭിന്നശേഷി സെൻസസ് പ്രകാരം 7,93,937 ഭിന്നശേഷിക്കാർ, 7 ലക്ഷത്തിൽ പരം ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ് ഉള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത് ജനസംഖ്യയുടെ 2.3%. RPWD ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നിയമനത്തിലും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലും സംവരണം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 971 സർക്കാർ തസ്തികകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായി കണ്ടെത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷി പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായ നിഷ്, നിപ്മർ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി ഉയർത്തുക എന്നതുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ ഉന്നമനത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായിട്ട് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ, നിഷ്, നിപ്മർ, ഭിന്നശേഷി കോർപ്പറേഷൻ, ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഓൺ ഡിസബിലിറ്റി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. വ്യതിയാനങ്ങൾ ഗർഭാവസ്ഥയിലോ ശൈശവാവസ്ഥയിലോ തന്നെ കണ്ടെത്തി പ്രാരംഭ ഇടപെടലുകളിലൂടെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസബിലിറ്റീസ് മുഖാന്തരം നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ബോധവൽക്കരണം, നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ, ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങി പുനരധിവാസം വരെ, ജീവിതാവസാനം വരെ ഭിന്നശേഷി വ്യക്തികളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന അനുയാത്രാ പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അവരുടെ പല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന ധനസഹായങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ രക്ഷിതാക്കളുടെ പെൺമക്കൾക്കുമുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അമ്മമാർക്കുള്ള ധനസഹായം, മാതൃജ്യോതി പദ്ധതി, വിദ്യാകിരണം പദ്ധതി, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ സിംഗിൾ മദേഴ്സിന് സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായം, സ്വാശ്രയ, വിജയാമൃതം എന്ന പേരിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ്, ഇംപ്രസ് മണി, പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യ ധനസഹായത്തിനുള്ള പരിരക്ഷാ പദ്ധതി, ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിചരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സഹചാരി പദ്ധതി, അതിജീവനം എന്ന പേരിൽ സമഗ്ര പുനരധിവാസത്തിനുള്ള പദ്ധതി മുതലായവ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ബാരിയർ ഫ്രീ കേരളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2000 കെട്ടിടങ്ങളും 172ഓളം വെബ്സൈറ്റുകളും ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലാലയങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും പൊതു ഇടങ്ങളും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തീവ്ര ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി, അതുപോലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള സ്നേഹസാന്ത്വനം, കേൾവി പരിമിതി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ശ്രുതിതരംഗം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കേരള സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ശുഭയാത്ര പദ്ധതി
നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസിനെ മറികടക്കാൻ സഹായകരമായ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് ഭിന്നശേഷി ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ട്രൈ സ്കൂട്ടറുകളും ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശുഭയാത്ര പദ്ധതി, അതുപോലെ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വോയിസ് എൻഹാൻസ്ഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി, കേൾവി പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് നൽകുന്ന പദ്ധതി, നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നില്ല. ഹസ്തദാനം പദ്ധതി, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് പണം മുതിരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എടുക്കാവുന്ന നിലയിൽ ഹസ്തദാനം പദ്ധതിയെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള അവബോധാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭാവിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ട് കുടുംബശ്രീ മാതൃകയിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിം നൽകി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എല്ലാവിധ പിന്തുണാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള അസിസ്റ്റീവ് വില്ലേജസ്, തീവ്ര ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ എല്ലാവിധ തെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് പുനരധിവാസ സാധ്യതകൾ തൊഴിലുൾപ്പെടെ നൽകാവുന്ന വിധത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിനും തൊഴിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികൾ കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും റിസർച്ച് സെൻ്ററുകളും തെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിഷ്, നിപ്മർ, CDC, SMIC, ഇംഹാൻസ്, ഐക്കോൺസ് ഭിന്നശേഷി പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആകെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഏകോപിത പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ്. നിലവിൽ വയോജനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്, ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നയരൂപീകരണത്തിനും ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നിലവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നയങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നവീകരണത്തിനും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും സർവതല സ്പർശിയും സമഗ്രവുമായിട്ടുള്ള വികസനം എന്ന ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിനും വയോജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നിശിതമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിച്ച് പോരായ്മകൾ തിരുത്തി ഏറ്റവും കൃത്യമായ നിലയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഒപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. മറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കാതോർക്കാം. Thank you, ma'am. Next, I warmly welcome Social Justice Department Principal Secretary, Dr. Sharmila Mary Joseph, IAS, to address the audience. Ma'am is joining us online from Madhya Pradesh. Over to you, ma'am. Thank you. Respected Minister for Social Justice and Higher Education, Dr. R. Bindu, distinguished panelists on the dais, experts from the field of social justice, experts working in the field of disability, and experts working for the welfare of senior citizens, friends and colleagues from the Social Justice Department, and other participants. At the very outset, let me thank the Honorable Minister for giving a detailed outline of all the programs being implemented by the Social Justice Department for the welfare of senior citizens and transgenders. Honorable Minister has highlighted the commitment of the state government for ensuring the full-fledged development of people with disabilities as well as for senior citizens, and thus to ensure that the schemes being implemented by the state government, the policies of the state government, the various programs being implemented by the sister agencies under the Department of Social Justice would facilitate all marginalized groups to lead socially secured, dignified, and fulfilling lives. Shall we go to the next slide? So, Honorable Minister
in her presentation had highlighted the various statistical data pertaining to senior citizens as well as people with disabilities. So Madam in her remarks had mentioned how the Social Justice Department, how the department has moved from a welfarist approach to a rights-based approach to ensure that the beneficiaries, that the stakeholders of the department, the various categories to whom the department is extending its services are able to lead socially secured, dignified, and fulfilling lives. So when we look at the statistics, as Madam had mentioned, in our country, when we look at the total population of people with disabilities, as per the 2011 census data, there were 2.68 crore people with disabilities, that is 26.8 million. And in Kerala, when we did the disability census in 2015, the data showed that there were more than 7.93 lakh people with disabilities. 7,93,000 param ആൾക്കാര് ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു 2015 census data അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. And out of the people, total number of people with disabilities, 55% are males and 45%, close to 45% are females. And also when we look at the breakup of various kinds of disabilities, we find that the major disability is that of locomotor disability, with about 33% of people with disabilities having locomotor disabilities. Now when we look at the data of senior citizens, according to the SRS 2020 data, 12.9% of the population of the state comprises of people who are more than 60 years of age. And this is in fact Kerala is in fact the state having the highest proportion of senior citizens. When we look at the all India figures, it is only 8.1%. And as Honorable Minister mentioned in her speech, by 2025, it is anticipated that more than 25% or close to 25% of the population of our state would be people who are more than 60 years. So there are many reasons to this, one being the high life expectancy of the people of our state, and this is thanks to the very good health services which are provided by the state government through the state institutions, through the state and private health institutions. Then there is the issue of out-migration of youngsters from the state to other states as well as to other parts of the country. Then the declining fertility. These are all factors which have contributed to the, or which are rather contributing to the increased population of senior citizens in the state. So that is why, as Honorable Minister mentioned, as we look at the development of the Nava Keralam, Pudiya Keralam Srishtikan ulla policy tayarakumbol, senior citizens need to be given a bigger space in the development arena of the state. So when we look at the Social Justice Department as such, as was mentioned earlier, social justice is not just giving or doling out benefits and welfare schemes to the people. It is not just benevolence, but it outlines or underlines the fundamental entitlement that the people, that the stakeholders are entitled to receive. The department started functioning as the Social Welfare Department in 1975. It was renamed as the Social Justice Department in 2012. Thereafter, in 2017, the Department of Women and Child Development was carved out from this department, and the bifurcation process was completed in 2019. And we see the Department of Social Justice as it is today, with all its sister organizations functioning jointly for extending all kinds of support to the various stakeholders who require support. The senior citizens, people with disabilities, transgenders, other marginalized groups, those who are on probation, those who have finished their prison terms, and those who need such kind of support, and also the people who are living in our various welfare homes. Next slide, please.
So the vision and mission of the department have been outlined in detail in the presentation made by the Honorable Minister also. And as I mentioned earlier, the department has this vision of ensuring that the people with disabilities, senior citizens, transgenders, and other marginalized groups are able to lead productive, safe, and dignified lives through various programs implemented by the department, which ensure their inclusivity and helps attain a just society for such marginalized groups. And the department's mission is also carved out or worked out along these lines in order to ensure that these beneficiaries are their abilities are recognized, their abilities are strengthened, and their economic and social development are ensured, and their rehabilitation as appropriate is also ensured. And thus they are mainstreamed into society. Next slide. So we mentioned earlier which are the target groups coming under the Social Justice Department. I am not repeating that. So the Social Justice Department, through the Directorate and through 14 district offices, 16 probation offices, and 33 welfare institutions, is extending services to various categories of beneficiaries. So we have 16 old age homes, we have 6 Asha Bhavans, which extend support to senior citizens who are mentally challenged or who are mentally deficient, who have some mental issues. We have 3 homes for physically handicapped. We have vocational training centers. We have care homes for disabled children. We have special homes called Punya Bhavan. There is one special home called Punya Bhavan, which extends special care for mentally deficient children who are more than 4 years of age. We have Pradiksha Bhavan for rehabilitation of mentally challenged men who are more than 18 years of age. We have a Priya home, which is meant to rehabilitate intellectually challenged women. Then we also have a transit home for temporary accommodation of foreign nationals and foreign nationals who had completed jail terms, and which also provides support to these individuals so that their return to their home country can also be facilitated. Next slide. So under the broad umbrella of the Department of Social Justice, we also have other agencies, as Honorable Minister had mentioned in her speech. The State Commissioner for PWD, the State Commissioner for Persons with Disabilities, gives policy support and policy guidance and advice to the state government with regard to ensuring the rights of people with disabilities. The Kerala State Corporation for Persons for Handicapped People has since been renamed as the Kerala State Corporation for Differently Abled Persons. It was only 2 weeks back that the ROC, the Registrar of Companies, moved the change of nomenclature of this corporation to the Kerala State Corporation for the Welfare of Differently Abled People. We have the Kerala State Social Security Mission, which functions in a mission mode to extend service and support to senior citizens and people with disabilities. Then we have 2 centers of excellence, as Madam had mentioned, the National Institute of Speech and Hearing and the National Institute for Physical Medicine and Rehabilitation, which provide state-of-the-art services to people with hearing deficits, to people with other locomotor disabilities, and to children and adults who have intellectual disability also, children with cerebral palsy, autism, and such disorders. Then we also have the Orphanage Control Board, as Madam mentioned, which provides support and granting aid to institutions in the private sector, to institutions being run by non-governmental organizations for the welfare of senior citizens and people with disability. Yeah. So looking at the disability sector, next slide, please. So our Honorable Minister in her speech had mentioned the key drivers or policy initiatives of the department in taking forward the activities for persons with disabilities.
Our policies were based on the themes outlined in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The state enacted the state policy for persons with disabilities declared the state policy for persons with disabilities in 2015. Then consequent to the enactment of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, the RPWD Act 2016, we have notified the rules for persons with disabilities in 2020, and it is based on the underlying principles of the RPWD Act, the RPWD rules, and other policy guidelines, other enactments that we have prepared, that we are implementing various schemes for the welfare and for ensuring justice to these sections of society. Now, looking at the outreach activities, I will not go into the details. Honorable Minister had described in detail the various activities, the various programs and schemes being implemented by the department as well as by the sister agencies. As Madam had mentioned, we have issued government orders enhancing reservation in appointment for persons with disabilities from 3 to 4% after the RPWD Act was enacted. Posts have been identified. We have issued government orders for ensuring reservation also for persons with disabilities for posts which have been identified for the purpose. The expert committee set up at the state government level does a functional assessment of various posts to ascertain the suitability of the posts for appointment of persons with disabilities as well as for promotion purposes. Then, as Madam mentioned, consequent to the 2015 disability census, we would be planning out a new disability census also, so that individual care plans can be prepared for every person who has been identified as a person with disability. Then barrier-free Kerala, Madam mentioned, more than 2,000 public buildings have been made barrier-free, 170 websites have been made accessible. Then a lot of other programs are also being implemented by the department and its sister agencies. Next slide. Next slide. Yes, so when we look at the way forward, that also Honorable Minister had explained in her presentation. However, just the key points, when we look at the overall comprehensive rehabilitation of people with disabilities, the state government is intending to set up integrated rehabilitation villages, and also we have a plan for community-based disability management, so that the services can be brought under one broad umbrella, and the community would take up the process of rehabilitation of people with disability as the community's own program. Then a new comprehensive assistive technology policy is also on the anvil. We have started discussions on the same. We are also thinking about strengthening the facilities in the sports field for people with disabilities, like Paralympics. If more candidates, if more people with sporting talents, people with disabilities who have talents in the sporting arena can be identified, and if they can be sent for Paralympics and other programs, that would be a good asset. So we are thinking on those lines also. And we are also looking at a comprehensive revision of the existing state policy in line with the RPWD Act 2016 and the latest international conventions. And before I forget, I would also like to mention for the knowledge of the experts who have come from outside, that Kerala is the only state where the local self-governments, where the rural and urban local bodies earmark 5% of their annual development plan for the welfare of, for the development purposes and welfare projects of people with disabilities. This is not done anywhere else in the country. And under the aegis of the Social Security Mission, we have also distributed more than 2.78 lakh UDID cards to people with disabilities, and the process has also been speeded up now. Now coming to senior citizens, yes, we have the various
legal provisions. As Honorable Minister had mentioned, we have the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, under which the tribunals are functioning, under which we have the appellate tribunals. We also have the State Old Age Policy of 2013, and our local bodies are earmarking 5% of their annual development plans for the welfare of senior citizens. Then coming to the outreach activities being done by the department, Madam had already mentioned, we have the old age homes, we have 3 second inning homes, we are running various projects like Vayo Amrutam, Vayo Mathuram, Vayo Reksha, Vayo Mitram. We have the Vadilpadi Sevanam, which is being implemented with the support of the local self-governments, whereby services are extended, are provided to the senior citizens at their homes, at their doorsteps. And we also have collaborated with the local self-government department and the Kudumbasri Poverty Eradication Mission to ensure that the Vadilpadi Sevanam and other activities are implemented properly. Then looking at the way forward, Madam had already mentioned, we are looking at a major project for addressing the problem of dementia. As we tackle, or as we face the challenge of the increasing incidence of dementia in society, the department, in collaboration with the Social Security Mission, is working out the project called Ormatoni, and is also working out other projects for addressing the issue related to dementia. Then as we are moving to a digital society, we need to enable our senior citizens to become digital friendly, to become IT friendly. So we are also thinking of working out an IT at elderly program. Then, as Madam mentioned, home-based geriatric care and training, professional training of caregivers in the sector who can extend home-based geriatric care to senior citizens and super senior citizens. Then, as Madam mentioned, the Vayojana Commission would also be established soon, and we would also be looking at a comprehensive revised policy for senior citizens. So thank you all for patient listening, and we definitely look forward to suggestions from the eminent panelists and from the other experts. We would take their inputs as we prepare our charter and our agenda for the next for the Nava Keralam for the next 25 years. Thank you. Thank you, ma'am. സർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുക എങ്കിലും പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവയുടെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷവും ദയവ് ചെയ്ത് അവ എഴുതി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവതരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലയാള പരിഭാഷയ്ക്ക് ശേഷം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഡോക്ടർ AB ഡേ, അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജെറിയാട്രിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിഷയം ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക മാനങ്ങൾ. I request all speakers to please keep time, which is 15 minutes of the presentation. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I thank the government of Kerala for kindly inviting me to this great function, KERALEEYAM. A very unusual way of looking at societal development in current country context, where an intellectual examination of achievements and way forward is being done. Probably other state governments and other states will look at this approach of looking at societal development in addition to the usual propaganda and advertisement. Probably this is the best way to advertise
the work of the government and the state's achievement. I am a geriatrician, trained as a physician, but last 3 decades I am working for older people as my career and passion. So in this meeting, I thought of talking about aging in Kerala, but when I looked at the program, we have Dr. K.S. James, was the director of IIPS Mumbai, and which institution carried out longitudinal aging study in India, and they had a Kerala fact sheet document, so which probably I expect him to talk about. So I am not looking at Kerala data specifically. You are all aware of what is happening to your society, but I look at a global context of aging and healthy aging and try to summarize as to what we can do about old age in the context of Kerala in a global light. Just to summarize what is happening in the field of aging, now we can all think of living to 60 years of age because of the social development, nutrition, and whatever has happened in all over the world. Most people can now think of living to 60 years. By 2030, 60% of older people will be living in urban areas. People in Kerala do not understand what is urban area because the whole state is urbanized. But if you are from other parts of North India, you can understand that the difference between a city and a village. The 80% segment, 80 plus segment is the fastest growing society. That means sooner or later, large number of people will be in their 80s, 90s and 100s. Older age does not imply dependence. Now we see most older people in their 80s and 90s are quite independent, taking care of themselves as well as the family. It doesn't mean that the healthcare cost will increase substantially, and soon 70 will be the new 80, and I'll request the government of Kerala to consider increasing the retirement age substantially at par with the population aging. Just to summarize again, 1 billion people were above the age of 60 years in 2019. It will become 2 billion in next 3 decades. In 2050, 60 plus will be double that of below 5, and will be equal to people below the age of 24 years of age. Most of older people live in developing countries. Women tend to live longer, and currently women live about 3 years more than men as this point of time. The pace of population aging in development world is much faster than what the societies can take care. There is little evidence to suggest that we, the older people of this generation, are better than our parents. Probably not. Most common health problems are non-communicable diseases, which were not so common about 3-4 decades back. When it comes to health, there is no typical older person. Health in old age is not random. It's all that you do in your young age and adolescent and middle age manifests in old age. The October 7 attack did not happen that day. It happened in 1948. The genesis was there in 1948. I'm talking in terms of Palestinian affairs. So what you do in your young age and old age, adulthood, will manifest in old age. Ageism, that is discriminating against older people, is extremely common in our society, and it is there in every institution. Comprehensive public health action is required to take care of older people. Health and the welfare system need to be realigned with the proportion of older people in our society very soon. Kerala is one of the ideal states which is showing light to what is to be done. And healthy aging involves all levels of society and sectors of society. If you look at this graph, this is how people aged in different countries. France took so many years to become 20 plus, and India will take about 30 years to become 80 plus, to reach the level of 20 plus proportion in the society. And I think Kerala remains somewhere between United States and China, where the pace will be slightly slower than that in the rest of the country. Next. So this is the time when 60 plus will take over 14 minus, that is 2051, where older people will be more than younger people. Next.
Please look at this big table. Don't focus on the middle rows. Look at the last line, the All India proportion in 2011 census and the projection for 2026. We have not done a census in 2021 for the first time in 140 years of our counting ourselves. So all our projections are based on 2011 census. In 2026, we expect that life expectancy for Indians will be about 72.3 years, whereas for people from Kerala it will be about 78.6 years. And proportion of older people in the society in 2026 will be 18.3%, close to 20% now. In next 3 years' time, about 1 in 5 in Kerala will be 60 plus, with 78 years of life expectancy at birth. That means if one reaches 60 years, maybe another 30 years of life left. And the old age dependency is probably highest in the country, where number of older people divided by number of working people is the highest. Next. So in healthcare sector, I am a clinician, so I will talk about health and societal development. We now don't talk of blood pressure, diabetes and heart attack as a problems of old age. Our problems in old age are frailty on sarcopenia, that one becomes weak and extremely aged in a fast manner, dementia, hip fracture and their treatment, taking too many medicines. The doctors are very happy in writing long prescriptions, without understanding this is a pain for the family and the patient. Elder abuse is extremely common in our country, despite what you see in TV serials. Abuse is extremely common in all parts of the country, despite our claiming to be a very cultured society. Vaccination is an issue. We do not generally like taking vaccines, but now it is understood that probably some vaccines are essential for older people. Palliative care for all those conditions which cannot be cured, but as you understand, at some point of time, most illnesses will require palliative care. And as mentioned earlier, home-based care and institutional long-term care. So these are the problem, or these are the challenges that the health system and welfare system has to address in coming years if they have to take care of 20% of the population carrying huge burden of illnesses. Next. Just a mention about multimorbidity. We never talked in the health system about multimorbidity till COVID-19 came in, and we found that people who carry more illnesses have got higher risk of developing COVID, and before that we geriatricians used to say that they have a higher risk of every illness. So it's defined as having 2 or more illnesses. On an average, 60 plus people have about 2.5 illnesses, and 50% of older people have got 3 or more diseases to be taken care of. So if you consider that one has got 3 illnesses, the number of treatment that is required, number of specialists that have to be seen is extremely high. Next. But what is the way forward? Healthy aging is the way forward. We cannot consider a society with 20% of the population above the age of 60 years and carrying huge burden of illness. So one need to kind of work from now onwards. Younger people have to work from now onwards to see that they reach old age in a healthy state. It's a continuous process of optimizing opportunities to maintain, improve physical and mental health, independence, quality of life throughout the life course. That one doesn't want to become dependent as the age increases. If you are 60 plus, retired, you can understand what the younger people may not understand at this point of time, how insulting it is to be dependent on others just across the line of passing retirement, that you have to depend on others for everything. Next. Next. So these are the domains of healthy aging: psychological, physical, economic, spiritual, environmental, and social. In this domain of various aspects of life, health resides, and healthy aging comprises all of them. Next. As I told earlier, health in old age is not a random phenomena. There are 3-4 determinants which decides who we are and how healthy we are. Genetic inheritance. Malayalis carry strong genes to live long. And where do they live? If you live in the
surrounded by water, as Dr. Saji was mentioning this morning, that too much of water all around you, probably your chance of your living a healthy life. Our health behavior, not so good, as we see in Malayali cinemas that I see, that is my source of information. Probably alcohol is a bit higher here, and sedentary lifestyle, etc. So health behavior, environment, our genetics, that decides how long we live. Probably you have got two strong determinants, and the third one you can a little bit of work on that about healthy lifestyle, and that will make you happy and healthy in old age. Next. So these are the health issues that the doctor will tell you: acute infection, chronic health problems in very old, disability, etc. Just look at them. But one doesn't go to a doctor with a diagnosis. What the people go are with concerns of cardiovascular health, cognitive impairment, and take this prescription. So probably we have to look at beyond this prescription way of life and diagnosis way of life, and make ourselves healthy and symptom-free as much as possible. Next. Okay, no problem. But how we measure health in old age? The practical indicators are activities of daily living, but what matters to the older person is physical frailty, poor muscle strength, painful joint, fragile bones which may break at any point of time, unsteady gait, blackout and falls, failing memory and mind. But consider one dies many times when assisted with a bedpan on the bed by a younger person. So we have to look at that to remain healthy as long as possible, not to reach that phase of life. So we are now considering aging is not a constellation of different diagnoses. It reflects the life process and events. Only functionality matters. If you are functional, you are healthy. Disability can be postponed in old age by health promotion. Availability and utilization of health services are important. How can you do in a younger age or in a formative age to reduce one's morbidity? Long research have been shown that smoking, obesity and sedentary lifestyle is the basic issue in health in old age. That those who are smokers live a sedentary lifestyle and have got they have got a greater chance of living shorter and with longer life period in ill health towards the end of life. This is a kind of a diagram that was projected, that we all want to have increased life, but not in many years in disabled phase. So the World Health Organization advises that you look at the blue line on the top of it. This is what is distinct for us, functional ability, but the red line shows that slowly and steadily our ability goes down, and we have to work throughout life to make ourselves more functional. So the way forward is healthy aging, accepting functional capacity as a measure of healthy aging beyond organ-centric approach. It doesn't matter how the lungs, liver and heart are. Important is that one must be functional. Incorporating essentials of healthy aging intervention in existing programs of schemes in the health department and in the welfare department. Age-friendly environment has been talked about by both the Honorable Minister and Honorable Secretary. Extremely important to make environment friendly, and the environment starts from your home to your workplace, to the city, to the roads, to the park and everywhere. And in the policies and program also need to be more age friendly. Provisions of long-term care health programs are important, and as we heard in the presentations earlier, the government is already working on that.
and this is the decade of healthy aging, 2021 to 2031. And what we want to address in these 10 years is that ageism in the society needs to be addressed, improve access to safe, effective, affordable, essential medicine, the vaccines, diagnostics. Labor market challenges has to be addressed with probably more years of working and more facilities in the retirement phase. Sustainable, appropriately trained health manpower is required to take care of older people. And I also add in here the social welfare manpower is also equally important component in caring for older people. Public and private services in long-term care is important. And also we have to look at social protection schemes of pension and health protection are important. Age-friendly infrastructure in public scale needs to be scaled up. A continuum of care for older people, including promotion, preventive, curative, etc., has to be taken care of. No older person is left behind, and the presentation told that the government of Kerala is very sensitive to include all components of the society, however deprived may be, to be included in the program. So increase the capacity for cross-sectional collaboration in healthy aging is extremely important. Healthy aging is a developmental goal, and we need to look at healthy aging for all of us. Thank you. I thank Government of Kerala for giving this opportunity to be here and to speak to us. I have come to this state many times and is always a learning experience. To see the minister spending so much of time with the experts before the meeting is a rare opportunity. Thank you, madam. താങ്ക് യു സർ. ഈ പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി നൽകാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ശ്രീമതി അനുപമ ദത്ത, പോളിസി റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വക്കസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹെൽപ്പേജ് ഇന്ത്യ, പ്രഭാഷണത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വിഷയം കേരളത്തിലെ വയോജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ. Good morning, Honorable Minister. Wonderful to interact with you before this thing. But like Dr. Day said before me, that Kerala is a very unique state in many ways. And one, of course, is that to see such a packed auditorium of people listening to experts and ministers sitting and intently listening to experts, I think it's a very rare thing to, so we really appreciate it, because we go and speak in a lot of places, but how many of the people are listening to us? So it's always a pleasure, like Dr. Day said, to be here in the state, because for various reasons, greenery being one, and of course, very, very progressive thinking, I think that's also one. So I see when I'm talking of aging, I see a lot of youngsters sitting in front of me. So how many of you wish to live to 100 years? Please raise your hands. I don't see any hands at the back, and I see only younger population there. Why? Because this is what Dr. Day was talking about, ageism. We want to live 100 years, but we don't want to go to age 100. Because we know that once we are 100, we are likely to be dependent, we are likely to face all the challenges that he mentioned, and we'll pose a challenge to the government. So like the Honorable Minister said, she made a very, very pertinent point that how do we change our perspective on aging? It's very important. All experts can tell you that in next few years, 20% of population will be 60 plus. But what does it mean for you and me? For government, it means that they have to make policies, they have to make provisions, they have to make everything. But for you and me who live with those kind of, people, those of us who are going to get old, what is it going to mean for us? And that's very important for us to understand, because governments can make policies, government can implement policies, they can give you funds for it. The bureaucrats, like the person from the department was telling us about her efforts. They can do all that, but what you and I can do is also very important. And the first thing that we can do is how we look at aging population. How many of you live in multi-generational families?
Nobody is living in multi-generational family here. I'm really surprised. I see only very few hands up there. So how do you treat the elderly in the family, in the community? When we did a survey with elderly in India and Kerala particularly, we found that digital literacy was very low. And why is that so? When so many of the youngsters are always in the phone, they're always looking at their phone, they know the best techniques of using a smartphone, they know how to use computers, they know how to make access of the information available on it. So what is it that we can do as community members? And I think Kerala has done a lot of work in community initiatives, Minister mentioned about some of them. But even if there is no government initiative, what you and I can do, a simple thing of living in a multi-generational family, how do I tell my grandmother or my grandfather how to use a smartphone, how to access the government schemes on the smartphone, how to register my complaint on a smartphone. If we do these small things, they go a long way. And another thing that I'd like to mention here is that when I say attitude, when Minister was also talking about the attitude, do we treat elderly people as a resource? Do we want to learn from them anything? Do we respect them for that, which is the traditional way of Indians? We always respected age because we thought that here is a set of people who can make us sail through life smoothly. But are we learning anything from them? Are we treating them as a resource, or are we sidelining them as tired and retired? That's a major challenge that we have in front of us. And if we start treating 20% of the population as a tired and retired segment to be only taken care of, then I think we have a major challenge. And those of us who are 60 and above and know what it means to lose a role in family and society, to become useless after a point, it's a very traumatic experience. A mother who was till very recently doing everything in the house suddenly has no role. A gentleman who was probably very active in his work life and going to community has suddenly no role. So we have to invent, as community members, we have to think and invent roles for them and make them feel valuable. And with that, I'll come to the next challenge that aging population faces. We have data also to show that loneliness is one big challenge. I'll tell you a story that one of my very senior friend told me about Kerala, that he was doing a research survey in Kerala, and he found that there is a lady living in a village in a 3-storied house, and she has 3 dogs. And those dogs have names of her sons. So one is Matthew, one is some Joy, and one is something else. Because she complains to this researcher that when I call out my sons, they never respond. But when I call out these names, these dogs always respond. So that's the level of loneliness some people have to face here. And how do we deal with that loneliness is a big challenge. We were approached by a very senior professor from Kerala who said that she wanted her students to go and deal with this loneliness challenge. But she didn't know how. So for us to see how we can do in our community what government is anyway doing in its own way. Kila would be doing, other people will be doing. But that will always be limited because governments cannot reach 20% of a population and cannot reach it with the empathy. Because government can give you, medical treatment, government can give you hospitals, government can give you so many things, but care and empathy can only come from human element. And that human element is very, very important, particularly for women, we haven't spoken about it, but just in passing, I think, because when you have aging challenges, I think the biggest challenges you will face as a society is women aging and oldest old. And those are the 2 segments of the aged population that you have to be very careful about. If you have, for example, in most parts of the country, women have accumulated disabilities. They don't go out to work, they don't have savings, they don't know how to traverse the outside space away from home. They can't go to medical institutions alone. So when that is the kind of women force that you have, then when they go old, like just like Dr. Day was saying that you don't go old only when you are 65, but even earlier. So those challenges, how we are preparing the women. How many of you are from women households where women know how to save?
how to buy mutual funds. How many of us encourage women to be, active in that way? How many of us encourage women to be independent? How many of us encourage women to drive on their own? Especially in North India is a big challenge. Women are discouraged from just driving. And I don't know how many of you drive, but driving gives you a certain sense of independence. You can just traverse the space yourself. So those are some of the challenges that attitudinally we have to overcome if we have to look at it, that way. And for the government, I think the only simple suggestion that we have as an NGO working for the elderly population is that when you have a targeted approach, when you target at a certain population, for example, if you target at the elderly like you did in vaccination, you are likely to have 100% coverage. But generally the challenge is that in health programs and in other programs, older people are not given that kind of little leverage. When we are talking of vulnerable segments of population, if you give them that focus, then it always helps. It makes it easier. Similarly, in why are we, like Dr. Day said that there should be an increase in retirement age. I think there should also be reskilling. Because if people are not reskilled, what they were doing, probably in government, it is possible to give extension of 2 or 3 years for an older person. But in a private sector job, how about reskilling? How many of the private organizations of reskilling, the elderly people to remain productive part of the workforce? It's very important. Just like he said, medically also till 70, 75, elderly people are able to work. They don't need to sit down, and this whole business of retirement age at 55 was made in Bismarck's time, when longevity was much less, but now longevity is much longer. How many of you would like to sit home 30 years of your life? I'm sure nobody would. And what would you do? And it will be such a waste of resource, especially if we look at the demographic transition of, children in the age of 0 to 14 going down. We have been very successful with our family planning policies and birth control things, with empowerment of women. So now when that challenge takes place, you cannot ignore the elderly workforce. And ILO has been shouting hoarse about it all the time. So you can, and like the minister, I'm sure she has to put up very tough fight when she's getting, money allocated for old age pension from the government. How long can you sustain 30 years of your life just on a small pension? You just cannot. And how long can government pay you pension which is inflation indexed? It's just not possible. So you have to look at sustainable solutions, which are very, very important. So very important. And another thing I'd like to say about is mental health challenges. We have an expert, Dr. Jain, who I'm sure will be talking about it. But in our line of work, we find that mental health challenges, depression, anxiety, is a very, very big menace. It's not even getting noticed, especially with women. Because women who are either widowed or left alone with lot of, like I told you, this lady who had a 3-storied house, nobody in that house. So isolation, So what are we doing for mental well-being of elderly people is also very important. And in that context, it's important to have, spaces which are age-friendly, which are allowing elderly people to go out of their homes, communicate and interact with other people. And this quality of interaction is also very important. What is the quality of our interaction with our elderly people? Maybe in our homes, maybe in our communities. That's also very, very important. Besides structures, like I said, government will take care of them. They will just put 2-3 guidelines in the building structures and everything will get sorted. But how do we, I'm emphasizing, because I'm from a voluntary organization, I'm emphasizing the human element in this whole affair. It's very important for us to look at that. And of course, preventive health, just like Dr. Day said, that preventive health is very, very important. So we may have a very good health system, but if you have already have comorbidities, there's only that much that the doctor can do. So how we can do preventive health is very important if we want to keep our populations, older population, in good health and good spirits. And Honorable Minister mentioned about happiness index, I think. So that is, I think, the beginning for happiness index. And that's all I have to say. Thank you so much. Thank you, ma'am. ഈ പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എഴുതി നൽകാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി
ശ്രീമതി ശംബാസൻ ഗുപ്ത, ഡയറക്ടർ ശ്രുതി വികലാംഗ അവകാശ കേന്ദ്രം. വിഷയം ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ. മാം, വെൽക്കം ടു യു. Namaskar. I thank Government of Kerala for organizing this whole event where the issue of disability is included. My experience of working in this sector for last 40 years, unfortunately, I have not seen this kind of attention given by state governments to such an important issue. And to see the Honorable Minister sitting and listening to the deliberations is really heartwarming. What I'd like to focus on in my presentation is, of course, I start a little bit with theory because disability and gender, these are evolving concepts and it's fluid in nature. So when I started working on disability 40 years ago, of course, understanding of what is disability was totally different from what we understand today. And it is very interesting because disability is understood, the definition differs from country to country. We are, in India, trying to move from understanding disability from charity model to human rights model. And what I personally feel is we are somewhere stuck in between, trying to include all kinds of models of disability in our work. India, as we ratified UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, CRPD, it focuses on long-term impairments, and it talks about barriers, because it's the barriers that causes disabilities. And as I don't understand your language, but as Honorable Minister talked about barriers, how to make barrier-free Kerala, and that should be our aim. And barriers is, of course, not just physical barriers, but attitudinal barriers. And that is the first point where we should focus on. Until and unless we accept that disability is just another form of diversity, we will not try to change our environmental barriers also. I was quite pleased to see that a hotel where I'm staying here, which is a very old building, have made provisions for ramps in almost all the places. But I was not so happy to see that the transport system is still not barrier-free. And as I said, that all of us in India, and Kerala is not exception, in the sense that we are trying to make a barrier-free world, and it is a long process, because when our buildings were made, of our universe was not made for universal designs. So when we are talking about old age, when we are talking about disability, we know universal design is something very important so that everyone can access all the
transport, buildings, and even the sea beach, everywhere, like museums. So these are the things we need to keep in mind. Of course, we have a new law. Previously, we did have only 7 kinds of disabilities accepted in our legal system. Now we have 21 kinds of disabilities. And the Rights of Persons with Disabilities Act actually defines disability in exactly the same way UNCRPD does. So barrier still remains very important. Removal of barriers is one of the most important area of work for us. Disability is a state issue, so we have a law in India, but every state have to make their own rules. So Kerala, I know, have made rules under RPD Act. There was also a policy made in Kerala Disability Policy, and unfortunately it's not updated, because you need to update the law because the issues are changing. You have to update your policy. That is something very important. One of the major problems of our disability issue when we talk about disability is we do not have adequate data. We had census data, which was long ago, and that also only when we had 7 kinds of disabilities. Now we have 21 kinds of disabilities, and where is the government data? I think Kerala is the only state that tried to have a separate count of disabled in 2015. Unfortunately, at that time also, the training of the enumerators, the Asha Karmis and Anganwadi workers who were actually doing the enumeration, the training was not adequate. So the census data and the Kerala, the state data remains very close. It's like, it's close to 2% of the whole population. And we all know that WHO says that it's between disabled population of the world is around 10%. So we cannot have in India as little as 2%. And it is very important to use proper questionnaires when you're going to take this data, uses of Washington set of question, which is accepted in so many countries, proper training of enumerators. This, I'm sure, since you are in this state, you are making new in the process of making the new policy. I'm sure these issues will come up and you'll be including it. And we look forward from all over India to get, because Kerala had been the first state to do a disability data, to count separately. We really look forward to such good examples. I mean, every state, when we go to any state government meetings, we say, see, Kerala have done it, why can't we do it? So that is something we hope that this, whatever small issues we have, that will be changed very soon. Intersectionality, we need to talk about intersectionality. Disability is not a homogeneous issue. Lived experience of a man with disability differs from lived experience of a woman or a transgender person with disability. When we are formulating any policy on disability, it needs to cover these different experiences. And the divides are various. It's rural, urban, the gender difference I already mentioned, caste and religion, and of course the age variant. So a child with disability will not require the same kind of inputs, needs as a young person with disability will require. So we need to keep the whole age issue also needs to be kept in mind when we are doing a disability policy. So the life cycle approach is very important. And we need to, of course, cater to different categories of disabilities. I'm not going into detail of, because if we start talking about 21 kinds of disabilities, it will take very long. I mean, this can be discussed in maybe in later discourses. Since my work is focused on women with disabilities, I like to talk a little bit about this particular vulnerable section.
And because unfortunately we still have a very much patriarchal mindset, and women with disabilities face neglect from both patriarchal families and the ableist mindset. So it's very interesting because women with disabilities are not accepted in the role of wife and mother, the roles which are accepted for women who are not disabled. And in Kerala, as in few other states of India, you have marriage incentive schemes. And from our part, we tried to do a study on marriage incentive schemes so whether the women with disabilities are actually benefiting from such incentive schemes, whether it is actually not used as a dowry or it's getting, the money is actually used by this woman since this scheme is available in your state. And I'll really request Minister, Madam, that if you can, from your department, do such survey, because it is something, it's very important that you have a scheme, but are we also evaluating our schemes? That is something very important for us to understand, and how it is making lives of women with disabilities better. I'm not going into detail of UNCRPD, how the United Nations included women with disabilities separately. We also have CEDAW, the UN Convention Against Discrimination on Women. So for us who work on women, small share times more likely than other women experience violence by family members, caregivers, or if they are in an institution. So 3 times more. But in our country, National Crime Records Bureau do not keep data on violence on women with disabilities. And I urge government of Kerala to take this kind of issue, because this is something we can, it is a doable, you can take action, and you can include when there are FIRs or other general diaries taking place in police station. If you can just have an extra column on disability, you will get data on how many women with disabilities are actually complaining of violence. So that is something which I personally feel is doable. Compared to men without disabilities, women with disabilities are 3 times more likely to be illiterate. So education is something very important. We all know to reach any kind of goal. Sorry. While both men and women with disabilities are underrepresented in the political process, there's hardly any woman with this female parliamentarian with disabilities in the national legislative body. Can I get some water, please? And we all know that being part of political processes, yes, I think the Secretary Madam talked about making election process accessible for disabled people, but voting is not the only political rights we have. As disabled people, we also need to be part of electoral process where we can be representing the other people in the parliament, and how many, and this data that I've put up in the slide is from
all over world, and we need to see how we can include more disabled people, particularly the women, in the parliamentary process, where they can go and talk about their own issue in the parliament. The last slide talks about, we have our Rights of Persons with Disabilities Act. There are several clauses on women with disabilities. In India, we also have Criminal Law Amendment Act. In 2013, it was amended, and specific concerns of women with disabilities, if this women are sexually assaulted, are changed. But where is the implementation? We are not getting very good examples of implementation. So that is something we need to consider. Thank you. I think it is very important to have sign language interpreters, special educators in the police station. So when a woman is assaulted and going for help, so either in police station or in the courts, where do we get, how do she talks about her experience? So you need that support, and Criminal Law Amendment Act talks about it. So we need to have adequate budgetary allocations for that. And of course, the last point is only intersectional approach. As I talked about the lived experience of women with disabilities, it is very clear that it is not only the role of social justice ministry. We need to include home ministry because police is involved. We need to include education ministry because education is involved. And it is an intersectoral approach with multiple ministries working together that can actually bring in substantial changes. And we from other parts of India look forward to Kerala to see such changes happening so that we can say that there is a good example in our country. And the lastly, what I want to say is when we are doing this, making this policy, making new policies for a state, it shouldn't be only the non-disabled people taking part in it. The disabled people should be actively part of it. And as we in the disability movement believe, nothing about us without us. So we want that our say is included when a policy is made about us. Thank you. താങ്ക് യു മാം. ഈ പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി നൽകാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി പ്രൊഫസർ സഞ്ജീവ് ജെയിൻ, എമറിറ്റസ് പ്രൊഫസർ, SN പ്രധാൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ന്യൂറോ സയൻസസ്, നിംഹാൻസ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വിഷയം ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസിക രോഗാവസ്ഥ, ഭിന്നശേഷി എന്നിവയുടെ നയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും. Good morning, everyone. Thank you for inviting me, and thank you for being here. We already heard very inspiring conversations by the minister, who talked about the need to not partition minds, to not divide minds, and to make society itself barrier-free, both physically and mentally. So I'm a clinical psychiatrist. I work in NIMHANS, which was once a very big mental hospital, one of the biggest in India, and now probably in Asia. And most of my life has been spent looking at these kinds of disorders, the various kinds of dementias, Parkinson's disease, psychosis, Alzheimer's, ataxia, and Huntington disease. My basic interest in all these genetic disorders came from a patient from Kerala. That time we had just got the first genetic test done, and he was 22 years old. He knew his parents had an illness. He wanted to know what he had so that he could decide whether to live or to die, because he knew there would be no way in which he could be cared for in our country if he actually had an illness. So most of these illnesses, the neuropsychiatric illnesses that we talk about, begin around 20 years of age, 20 to 30 years of age. They are adult onset disorders. They cause progressive disability. The person is not born with disability,
They live completely normal lives till they are 20 or 30 years old, and then they gradually start deteriorating. Some deteriorate at 60, the aging population. Some deteriorate at 20 or 30, the mentally ill population. But they are essentially the same diseases, biologically speaking. The European Commission did a very interesting aspect to this. They did not differentiate between psychiatry and neurology. They said all disorders of the brain and mind should be looked after together. So from mental retardation to anxiety, from sleep apnea and hypersomnia to dementia and brain tumor, you can see that the risks of these disorders run into billions of euros. They cost 1/3 of the entire budget of Europe. And most of the disorders, which I have pointed out here, there are some neurological disorders, There are some neurological disorders like eating disorders and brain tumors, and there are addiction, anxiety, psychotic disorders, dementia, and mood disorders, which are very, very expensive. Add to this the cost of head injury. We have the world's highest road traffic accident rate, which leads to profound disability in a large number of people, and drug addiction. We have all the things that will cause disability progressively in young people. And we have very little understanding of what it actually means. On the far right-hand corner, you can see the estimates for India, which shows that India probably has the same amounts of disability. Now, why is this important? The British Crown has a very nice tradition for the last 200 years of sending a signed birthday greeting to everybody who turns 100. I hope the government of Kerala will start doing that, because then you keep a count of the number of people over 100. And Max Perutz, the famous scientist, tabulated the number of centenarians and found they started increasing in 1950. As you can see with the red arrow, the number of people who are 100 years old has rapidly increased. Why did it increase? Because in 1850, the British started ruling India directly. All the money that they made in India, they invested into clean water, better food, improved hospitals. So all the children born in 1850 and 60, a larger number went on to become centenaries in 1950, 1960. So the effect of health, nutrition, improved public health, improved public goods, as Professor Day pointed out, has a long-term impact on societies. And what you see in the growth of centenarians is therefore very, very important. Now, why is it important? Because in 1870, the difference between the age gap between somebody in Bombay and London was only 10 years. By the time the British left us, it was 50 years. They improved their population rate by 50 years, and we got stuck at 30. We didn't rest on that crown of thorns. In 30 years, we doubled it. And as we have heard from various speakers, we have doubled it within 30 years of independence. But that is only because of the better quality of healthcare that we have been able to provide by control of infection. But that gives rise to the second problem, because now the aged, as has been pointed out, will start increasing rapidly. By 1871, as you can see, the youth, the aged were very rare. And in a few years from now, we really have to plan. But most of my life has been spent as a psychiatrist. Now, the psychiatric disorders like schizophrenia, mood disorders, are the predominant severe brain diseases of the young, diseases of the brain and mind. These are chronic disorders and need constant and lifelong management in the vast majority of cases. 2/3 of the patients will need lifelong medication with all the risks of multiple medication. And this is the most severe illness of the young. More than 10 million people are supposed to have schizophrenia or bipolar disorder, OCD, dementia, or addiction. About a third may improve. There are two kinds of outcome. As you can see on the, you can't see that one, but there's a young man tied to the bed. He's living in India. He's being looked after by his mother. On below is Kurt Gödel, who got the Nobel Prize for Physics, who had a paranoid disorder, and he starved to death in the middle of Princeton University. Now, what is the kind of care that we want to give? The kind of care that Kurt Gödel got, despite winning a Nobel Prize, he starved to death because nobody could have the guts to treat him and call him mad. You don't call a Nobel Prize winner mad without causing a lot of problem, but he died. Whereas the person on top is shackled to his bed, but he's being looked after by his mother. Now, these are the various kinds of outcome. How are you going to tackle illness or disability in different ways and to different kinds of people? Now, about 150 years ago, the Americans decided that we needed better psychiatric care. You cannot keep the insane at home because they will keep
driving the family down to poverty. Average family sizes are now down to 4 or 5. If one person is mentally ill from a young age, who will look after him? Who will pay for his treatment? Who will take them to rehab? Who will look after these services? And they need to be managed with care and patience, which is not found outside specialist services. So you have to create a new cadre of people to do this, deliver this homeless care. And the cost of private care is so expensive, even in USA in the 19th century, that they could not afford treatment. There was catastrophic impoverishment. In India, we had around 20,000 beds at the time of independence for psychiatry. They are now down to 10,000 in the government sector. We have reduced the number of beds available. We have reduced the number of services available in the institutional services. Everything has become community-based and home care-based. What we don't realize is that since 1970s, when community care started, the average life expectancy of those with mental illness has dropped by 20 years. People with mental illness are now living 20 years less than they used to do, or as compared to the general population, because the community nowhere in the world can actually look after them. And we have not developed the appropriate services for the mentally disabled or mentally ill, chronic mentally ill, to look after this problem. We have only 2,500 patients in the so-called long-stay mental hospitals in India, and even that is seen as a burden by the government. And now, why they should die at such a rate, we have no idea. Now, of course, we have already looked at the age distribution, and Professor Dey has already described the changing age pyramid. But our interest is in the genetics of this. So we know that there are many, many genetic causes, and no matter how good your lifestyle is or what you do, there'll be a substantial fraction of the mentally ill and the disabled who will actually definitely or predictably have high rates of dementia. So there will be a finite number which no amount of healthy living can overcome. So you have to actually plan for it. And in the next few years, in the next few decades at least, we will have 341 million more people elderly in India. That's 34 crore people. So it's really enormous, a 300% increase in the number of elderly in a service, in a healthcare system, which, as has already been pointed out, is poorly equipped to deal with this rapid shift from a triangle to an inverted triangle in the next few years. Now, these differences are actually quite marked within India and across the world. So you can see that within South Asia, India and South Asia will have a 300% increase, Africa will have a 200% increase, and Western Europe and Eastern Europe will have proportionally much lesser increase because they're already living quite old. So, but within the Indian context, when we have not developed medical services beyond the infection control, we have not planned for NCDs, we have not planned for cancers, and all these expenses, all these diseases are called lifestyle diseases. A lifestyle which is not under your own control. You have no control of the quality of food, you have no control of the quality of water, you have no control on the amount of alcohol being sold in the country, you have no control on the amount of pollution being caused. How is it your lifestyle? It's the government's lifestyle which is making you ill. So unless you make these comprehensive judgments, we will not, adjustments, we will not be able to actually look after these lifestyle diseases. The issue has also been raised about the census. So this is the 2011 census, and the total number of disabled people is a few million. But I'm talking only about the ones with mental retardation or mental illness. Now these total just 15 lakh people in the 2011 census and 7 lakh people with mental illness. The blind, the hearing impaired, the visually impaired, and the speech impaired number 50 lakhs each, and they are several times more than the mentally ill. This is the opposite of any other country in the world. All other countries report a significantly higher rate of mental illness than those with visual or hearing impairment. We have either not counted them or we have ignored the mentally ill in the census. Number of females is much less than men. This is also anomalous. So the total number of disabled arising from disorders of the brain and mind is probably not been counted properly since independence. And as was pointed out, we have not held a census for 2021, so we have no idea. In Kerala itself, under the mental illness disability,
you have a few thousand people, only 66,000 people, for which you have around 1,500 beds in the state-run services. Now, this is actually anomalous. Every census study by psychiatrists points out that numbers are 10 to 20 times higher than just 66,000. But why is it that we are reached in this situation? Now, we know that everything, as was pointed out, everything has a historical origin, either 50 years ago, 100 years ago. In the case of Kerala, it was 150 years ago. So the state of Travancore was spending 4 to 5% of its GDP on healthcare in the 19th century, in the late 19th and early 20th century, but has dropped to below 3% now, although it is by far more than what the government of India does, but it is still what a historical antecedents that even by 1970, Kerala and United Kingdom were almost at par. Yeah. India's health expenditure, on the other hand, has been dropping quite rapidly, and we now spend less on healthcare than we did under the British. And this is the major cause for for payments and catastrophic impoverishment, because people have to pay out of pocket. Now, most of these are short admissions for an infection or for an operation for 1 week or 10 days of admission at best. For psychiatric care, admission can run into weeks or months or lifelong. So the impoverishment caused by mental illness is really very, very, very high. And we really do not have any systems of making sure that those who are mentally ill can live a life of dignity. So what is the observation of the bedside? The biggest thing that worries parents is the cost of prolonged care. Who will look after them after me? We are thinking of the problems of the elderly. If that elderly person has a mentally ill child or a handicapped child, who will look after the child after me? Financial and social issues. Dr. Shampa and others talked about loneliness. The family members tend to have lower education, lower employment, because they spend their life looking after the disabled. Sometimes there are many members ill in the family, so there is a whole problem of that. As has already been mentioned, they are excluded from aspects of civic life, banking, jobs, companionship. Being mentally ill has quite a stigma. Stigma persists because people don't understand what mental illness is. Nobody wants to talk about mentally ill as a group in itself. And the lack of research into basic biology or genetics or even social sciences increases the stigma. And we have no management plans in the community. So what is it that we would like? Mental health care is an inalienable right at par with access, and services that extend from buildings and asylums to social welfare and human interaction-based institutions. Medical expenses should be covered because, as is in this famous rewording of the idea, from each patient according to the vulnerability and to each component according to the agreed, has become the mantra of the medical profession. And care, as has been pointed out, needs to be predictable, accessible, affordable, and reliable. What is it that the WHO recommends? This is mainly for physical disability, but can be adapted for mental disability easily. Strengthen the rehabilitation planning, integrate into universal health care, as has already been mentioned by the Honorable Minister, equitable access, multidisciplinary rehab force, financing through appropriate mechanisms, information systems, and functioning, as Professor Dey pointed out, rather than disability should be the guiding principle. And of course, learning from each other's experience all over the world. There have been, however, despite all these noble ideas, few structural improvements in psychiatric care at least. No new facilities will ever be established in India, but there's a big increase in private mental hospitals and nursing homes and halfway homes in the private sector, which cost several lakhs a month. Whether all this will go the way of the private madhouses of the 18th and 19th century, or will a progressive society actually look after those with chronic disability? The economic reforms and corporate approach to health provision, reduced funding for public health, and basically the retreat of the state from the responsibility of care for the mentally ill or the mentally disabled, especially the poor, has been quite drastic all over the world. While there's more and more precaution about mental health and wellness and how to improve your happiness index, why don't we look after the people who are actually mentally ill? These tensions are very likely to intensify. It is the hope
of the country at least, and by extension of the world, that certain parts which have a more progressive idea of what human society should be will show the light to a better way of handling all these problems. Interesting times therefore lie ahead, especially for Kerala and southern India at least. Thank you very much for your attention. Thank you. താങ്ക് യു സർ. ഇനി നമുക്കൊരു ടീ ബ്രേക്കാണ്. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് 11:40 തന്നെ തിരിച്ചു കയറേണ്ടതാണ്. പുറത്ത് ടീ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നൽകാവുന്നതാണ്. എഴുതുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ദയവായി 10 മിനിറ്റിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. 11:40 തന്നെ അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.
I welcome you, ma'am. ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഹാളിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. Yeah, sure. Good morning, all of you. Thank you for inviting me to present in this very important event. I thank the government of Kerala for this opportunity. Next slide, please. So we have, I think, as a process, both Shampa and I, we wanted to establish who we are to begin with. So understanding disability and who are persons with disabilities. So we are persons with impairments, different impairments, right? Mobility, visual, and whatever. So in interaction with the various barriers and the lack of services, when we say barriers, we mean infrastructural barriers, environmental barriers, attitudinal barriers, and lack of support services that we require. Like for older persons, it is care services, we want personal assistance services, assistive devices, rehabilitation services. And the lack of it are restricting us from equally participating on an equal basis with others. This has led us to have limited education, employment level outcomes, leading to exclusion, intersectional marginalization, because as women with disabilities, we are intensely marginalized. As a person from other social groups, we are again intensely marginalized. So intersectional marginalization leading to intense impact of poverty, and also most of us are likely to get institutionalized when globally we are signing a pact on deinstitutionalization. Next slide, please. So poverty tends to be high among persons with disabilities. It's kind of globally that is the trend. Next slide, please. Why? The response is that, as stated earlier, the barriers that we experience are intense. So the various barriers lead to less employment, less likely to get educated, resulting in lower wages, resulting in barriers in accessing healthcare that undermines our capacity to earning. And sometimes, in order to support us, our family members stop working, so they forego their incomes. So all this actually are one of our few causes for us to remain in poverty, or there is an increased poverty gaps among persons with disabilities. Next slide, please. We refer all these costs to be indirect costs. So do we only have indirect costs? No, we also have direct costs, which is out-of-pocket costs. Like we have to buy assistive devices. I need my caliper, I need my crutch, I need my wheelchair, not any wheelchair, which is customized to my needs. So these are out-of-pocket costs, which is associated with my own impairment and the barriers that I experience, which is disability. This doesn't reflect in the official poverty gaps, in the estimation of the poverty gaps. So our needs are, the poverty experienced by persons with disabilities is not truly represented in the various poverty census. Next slide, please. So how relevant is the established poverty line for us is a big question, because it doesn't take care of the basket of needs that persons with disabilities require compared to persons without disabilities. Next slide, please. So where are these extra costs fall into? So it falls into specific disability related expenditures, which is assistive devices, personal assistance, rehabilitation services, any modifications in the environment in which we live or in the environment in which we operate, and the support services like sign language interpretation, guide interpreters, and so on and so forth. These are specific disability related expenses. Apart from that, we have extra expenses on general items because of the barriers like transport,
like healthcare. We may have increased healthcare requirements. Then housing premium. We can only live in few types of houses. We migrate to cities, or we pay extra on transport because we can only take taxis or autos, which is 10 times more expensive than a public transport system. Next slide, please. So the outcome is that there is a differential income or the differential standard of living between a household with a person with disability and a person without disability. On the screen, I have projected couple of bars. One is a household with a person with disability, and the other one is a household without a person with disability. So they have equal income, but the standard of living differs because the household with a person with disability have disability related costs, which is part of the income which is mostly not compensated by the existing programs or the schemes of the government. So this accounting for extra costs increases the poverty rate. This has been tested in many countries like Cambodia, Vietnam, Bosnia, which is similar in the economic capacity like us. So the poverty line also differs based on the nature of impairment. So if you look at persons with blind visual impairment, there is a level of poverty line. This is done in South Africa. If you look at persons with deaf blindness, because the lack of services and the barriers experienced is huge, and there is no existing innovations or devices and services which is established already, the out-of-pocket expense is very high. Next slide, please. If you compare it with the poverty line, almost for all persons with disability, it is much higher. It is at least 3 to 5 times higher than the poverty line for person who require minimal support. And if you look at persons having high support requirements, it is at around 16 times the poverty line. So this slide gives you, it is tested in New Zealand and South Africa. So again, the poverty line, the wages, minimum wages, and what is required is a huge gap that we understand. So what can the government do to ensure effective fulfillment of human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities, not few persons with disabilities? By taking steps to amend laws. The first thing is do no harm. We don't create new barriers. It is like respect, protect and fulfill should be the bottom line for the government action. So when we talk respect, we don't do any harm, and we do take steps to amend existing policies and laws that discriminate against persons with disabilities, take proactive action to raise awareness about persons with disabilities, to change customs and behavioral patterns, and also attitude, right? Like ageism, we also have something called normal, being normal, getting closer to normal, not seeing us as part of human diversity, right? And adding protections from others from discriminating us, refraining, so do no harm, refraining from engaging in practices that discriminate, that are not consistent with our law or the convention, UNCRPD, which is the premise with which Kerala government is planning to work through, and take all appropriate measures to remove all forms of discrimination. I have given some indicative list. Next, and ensure participation. Nothing about us without us. Not only about us, nothing without us, because we are part of everything. So that is also one of the agenda, right? Convergence and cross-sectoral recognition and things like that. Then do not do anything that reduce the existing support measure, which is already in place, which promotes equal enjoyment. So if I saw a curb, the footpath here, there was a curb at the end of the footpath that comes to the stadium, but something has happened, they have built a bump. So a person on a wheelchair cannot seamlessly enter into this place, taking the footpath. So do not do something which is like obviously creating barriers to persons with disabilities. I'm just taking my personal examples, but it is many for across persons with disabilities. Then our statistical system should be reformed
data has to be consistently collected, which includes population level surveys as well as administrative level surveys. So to move from exclusion to inclusion, the two key pillars that I am going to discuss today is about universal design, which is accessibility, and also social protection. The other elements can be like assistive devices, rehabilitation, has to be the enhanced package of social protection for persons with disabilities. Because conventionally, when we mean social protection, it means cash transfer. But the package has to be different for persons with disabilities. Next slide, please. So the first, what is accessibility? So the first pillar, what is accessibility? All those measures taken by the state to ensure persons with disability to have equal access to physical environment, transportation, information and communication, and other facilities and services that are open for the general public be available for us, to identify barriers. So construct anything new which is inclusive, then to identify what exists, what are the barriers exist, and to remove those barriers, which is retrofit to ensure accessibility. So Article 9 of the convention talks about it in detail. Next slide, please. So we need to, now when we talk about accessibility, we are not talking about X number of buildings. We are talking about seamless accessibility that allows seamless mobility of person with disability from their home to wherever, from point to point, and whatever services in between, so that participation is enhanced for persons with disabilities. So at home, at workplace, at healthcare services, at school, and everywhere, leisure and sport most often, right? So this is what we are talking about. Though I have mentioned a person on a wheelchair as one of the thing, the intention is accessibility and the needs requirement is diverse among diversity of persons with disabilities. So we need to be considered. Then communication, I just wanted to clarify what do we mean by communication. It includes languages which is spoken and non-spoken, which is sign languages as well. And we don't actually constitutionally recognize sign language as a language in the list of languages. I think we should move towards it. And then display of text, braille, tactile communication, tactile interpretation, large prints, human reader, and any other forms of technology which augments communication for all persons with disabilities. Next slide, please. So design, universal design is key. So what do we mean by universal design? It doesn't mean a special design. It means that in an environment where everyone is able to participate with least modification and with least human support. So when we plan, it has to be universal design. It includes assistive devices for some persons with disabilities who need to use them. Yes, thanks. Next slide, please. So in short, universal design is a design for all, and we have key principles that is available online. And the second pillar from exclusion to inclusion is social protection. So we are intensely marginalized at times of risks and shocks in terms of emergencies. Most of us do not have jobs, or in sheltered jobs, or in marginalized workforce. We have extra cost, and we are overrepresented among poverty, sickness, and we need support across life cycle, right? Personal assistance services, child care services, old age care services. We need support services across our life cycle. So protection includes compensation of income and provision of some minimum income, but also to cover some of the services. So what do we mean by inclusive social protection is that to ensure adequate standard of living, which is disability extra cost adjusted for people with disabilities and their families, moving beyond basic income security to ensure an economic floor that allows participation. So we have CRPD articles, many articles have been referred here, so which mandates ensuring social protection for all persons with disabilities, which includes assistive devices, support services,
and to take a layered approach. If you are an old person with disability, you should be eligible for old age benefit as well as disability benefit to compensate the extra cost. Next slide, please. So, but in low and middle income countries, the coverage has been less than around 13% for persons with high support requirements. Next slide, please. So, why is this poor coverage? Is because the design of the program mandates incapacity to work. If I'm working, I'm not eligible for pension. No, the money is for disability extra cost, which is not otherwise compensated. Then conditions attached to accessing social protection, like access to schools, access to Anganwadi, access to different services. Then targeting. So we should move away from targeting to universal, but we can take a categorical approach. Next slide, please. And lack of data that informs policy reforms. So then the low coverage could also be because limitation of services and limitation of benefits, like 300 rupees of NSAP. I mean, that itself is like pushing us towards looking at this benefit as a charity and not as a human rights approach. So we are characterized by low coverage of the National Social Assistance Program and inadequacy of benefits. So put together, all the state level as well as union benefit put together is around 70, maximum benefit in any state is between 20 to 75% of the poverty line, internationally identified poverty line. So which is an income security but not the disability extra cost compensation. So what can be expected from an income, inclusive social protection is coverage of basic income, coverage of service costs, coverage of disability related costs, and facilitate access to general services. So it is a convergence of departments and ministries that needs to work together. Next slide, please. So in Kerala, the overall allocation actually is in 2022-23 has been 246.78 crore for disability specific issues. I have not reflected the cash transfer because it is not reflected or disaggregated in the budget documents, which translate to rupees 3,239 per capita per year. So for 1 month it is around 270 rupees plus 1,100 or the range of cash allowance, whoever receives it. So considering the poverty representation and the coverage is so low. And the different services I have listed, you can visit our webpage to get this data. So social protection assistive device is kind of so less, and there is actual expenditure and budgeted expenditure. Many years there has been underspending underspending. There is also institutional spending, which is high in Kerala. So we need, it has to be stepped up. Budget allocation has to be stepped up. Without this, looking at this, any level of policy discourse, any level of social justice discourse, I think we will take a long time to implement. Thanks a lot. Oh, this slide, I can share this slide. So here, just move on. All resources, when we say CRPD compliant budget, what do we mean by that? We don't create any new barriers. We do create programs which are specific for persons with disabilities, and we reflect, we make it responsive. All policies and programs across all ministries responsive, and ensure meaningful engagement of persons with disabilities in the entire process. Will lead to inclusion. Thanks. Thank you, ma'am. അടുത്തതായി ശ്രീമതി സബ്രിയ ടെൻബർക്കൻ, കാന്താരിയുടെ സ്ഥാപകയാണ്. മാമിനെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വിഷയം: ഞങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരാകുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കൂ. Good afternoon. Can you say something so that I know where you are? Hello? Yeah, exactly. Thank you very much. Now, is the first slide already there?
Can you see the first slide of my PowerPoint presentation? Yes, Is it there? ma'am. Okay, wonderful. Okay, now we can start, right? Okay, my title, or the title of the speech is Empower Us Before We Become Disabled. Now, you wonder, what does that mean? She is blind. Doesn't she realize that she is actually disabled? And you know what? Exactly the same question I asked myself when I was about 12 years old and when I became completely blind. Now, at this point, I got a pass from the government, and on this pass, it said 100% disabled. And I asked my mom, and I asked her, so what does that mean, 100% disabled? Does it mean that I'm 100% useless? And she has some humor and said, well, if your dream is to become a bus driver, then I can assure you that you are 100% disabled. Well, lucky for me, I didn't want to become a bus driver, but the question always stuck with me. What actually is disability? Now, and I want you to imagine the following. Just think of a nice walk on the beach, maybe Kovalam. You have the palm trees on the right side and the turquoise Arabic Sea on the right, on the left. And above you, there's an eagle, and that looks at you. And the eagle, if the eagle can think, the eagle might think, what a funny creature is walking there. Very long arms, not able to fly. Very long legs, and well, the speed is also not comparable to any animal. Very big eyes, and in comparison to the eagle, well, sorry, you're all visually impaired. And yes, you are all disabled in one or the other way. And it gets worse with age, right? Now, what does that do with us? Or what does that do with you? Does it frustrate you? Does it make you disappointed or sad or angry? Actually not, and I tell you why not. Because you, and especially you, those who are calling themselves non-disabled, you have created a world surrounding you that is completely fit to your disabilities, that compensates all your incapacities, and therefore you don't feel disabled. Is that right? Now, on the other hand, we have to understand that actually disability makes us creative. We become problem solvers. If we cannot fly, we have to create planes. If we cannot see very well, we have to create features that make us see better. And exactly this, the fact, the understanding that actually disability is the mother of innovation or the mother of invention gave me the confidence to understand that I could go out in this world as a person who can proudly say, yes, I am disabled. No problem about that. Now, I wanted to become a disability activist, but not in the regular sense. I mean, there were already many disability activists who were talking about inclusion and who were talking about a barrier-free city. What I wanted to fight for are the following rights. One, the right to be blind and not being disabled by others. 2, the right to speak, to voice our opinion, and not only about disability topics, because it goes on my nerves that I only invited to talk about disability topics. Actually, I have a lot more to talk about. And 3, the right to take a risk. And 4, the right to take over responsibility. And all that brought me to the fact that I wanted to have an adventurous life,
that I wanted to travel to Tibet and maybe live in Tibet. I studied Tibetology, I created the Braille system for the Tibetan language, and then later I traveled to Tibet partly on horseback because it was easier for me. And I started together with a backpacker and an engineer from Holland, Paul Kronenberg, I started the first school for the blind in Tibet. Now, this adventurous life I wouldn't have as a sighted, as a non-disabled person. One of our first students is Kila. And Kila she was injected by our urge to make disabled persons taking over responsibility and risks. And she followed her dream. Can we just see the next slide or the film? Yeah. In my village, they are saying, oh, poor. It's not working? Yeah, it's working. In my village, they are saying, oh, poor you, you are a blind girl, you know, and you did something terribly wrong in your past life. And that's why you became blind and you have a bad karma. This is my real home. I came here since I was 12. And this place changed my life. At the beginning, not even my friends, my father, he even didn't believe that I have a dream. And when I told my friends and my family members, they all said, oh no, this is not possible, you know, you are just a story maker, you are telling stories. Đi năm giết cho nó về. Cái lại chị tụi kia show tụi kia. Ayo, lớp cha tụi kia. Lớp cha tụi kia. Ôi gì? Chị đi tụi kia. Không được gì ra. I'm so happy to see you all now back in Kiki's kindergarten. Kiki means happiness in Tibetan. So my main goal is to let these kids have a wonderful childhood where they can play around, you know, where they can think, where they can have friends, and where they can be naughty, because this is normal for all the children. Okay, so now Kila started the first kindergarten for blind and sighted children all over China, not only in Tibet, but all over China. And you see how happy these kids are, but also how independent these kids are. And this is mainly also because Kila, blind herself, took the responsibility and the courage to do what she wants to do. I would really wish that one day we have a similar kindergarten here in Kerala as well. Now, Paul and I, we saw that our kids get all the confidence they could get. They were speaking 3 languages, they were taking responsibilities. They're very, very successful in their professions now. And we wanted to do more. We wanted to start a center for visionaries, for people who are marginalized, whether disabled, whether from war zones, whether marginalized or discriminated because of their gender, of their skin color, of any form of discrimination. We wanted to start a center for social and environmental visionaries somewhere central in the world. And this is Kantari. Now, Kantari is here in Trivandrum in Kerala, and I think Kerala is the best place to spread the spice.
and it's very central in our eyes. Now, since 2009, we have trained 258 visionaries from 53 different countries, and they are running more than 160 impactful organizations. And they have beneficiaries, they have thousands of beneficiaries. They are reaching now about 15 to 25,000 beneficiaries daily. Now, people who are coming to us, they're not all disabled, but some are. So, for example, Nematullah. Nematullah, can we have the next slide, please, from Nematullah? So Nematullah is an alumni from Afghanistan, and he has muscular dystrophy. And that means that his disability is progressing, and one day he will sit in a wheelchair. But he doesn't whine about it. He is doing something about it. He is coming from a survival mode. Now, he comes from a country where they constantly have crises to overlive or to overcome. So, for example, earthquakes, war zones, snowstorms, fire, floods, and so on and so forth. And one thing that he says is, in crisis situations, and we all live in crisis situations right now, in crisis situations, we are all disabled. And the ones with the pre-disability conditions are normally forgotten. And what can we do about it? He is empowering people who are blind or visually impaired. He's empowering the deaf, and he's empowering the walking impaired in everything they need to know to overcome a crisis. So, for example, when you are in a flood-drawn area, you need to know how to swim, right? When you are in storms, you need to know how to rescue yourselves. And when you are in war zones, you better know how to negotiate with the Taliban. Can we have the next slide, please? Last one. And I want to conclude. Empower us before we become disabled. And in my conclusion, I would like to make a call for action, and a call for action that is especially addressed to guardians, to caregivers, to spouses, to parents, to teachers, and to governmental leaders, and to all who think that overprotection and charity or avoidance and ignorance is the first way to go. Please, everyone, please, give us a white cane and give us the training. Give us the trust that we can walk independently. Give us a ramp and give us the confidence that we can live a social life in freedom. And give us a platform and a mic so that we can speak about whatever we want to speak about, also about topics that have nothing to do with disabilities. And please, ladies and gentlemen, and everyone else, empower us. Because you see, disability can be a springboard for innovation, for solving also your problems to make a better future. Thank you, ma'am. അടുത്തതായി പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ സുജ കെ കുന്നത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ്. മാമിനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വിഷയം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയൂ. So, first of all, a very good afternoon. Response? Thank you. So, thanks for this opportunity, respected ministers and all the other eminent panelists. I will use both the language because I think I'm the only person who can use Malayalam here. And considering the big request from the audience, ഞാൻ
രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിയുന്നതും പറയാനായിട്ട് നോക്കാം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദർ വാസ് വൺ തിങ് ഇൻ കോമൺ, റൈറ്റ്? മിനിസ്റ്ററുടെ ഏറ്റവും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ചിൽ പോലും ഷി ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ആർ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ്. ശരിയല്ലേ? Every other eminent professors today talked about happiness index and how we can improve the happiness index. I am also going to talk about something about happiness, how we can unlock happiness within us. I will make it as simple as possible. Yeah. So, നമ്മളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. We all wanted to hear a lot of stories when we were young. We were bent upon hearing fairy tales, be it Cinderella or Snow White. It all had one thing in common. They all lived happily ever after. You remember that, right? But as an adult, if we look into that, do you think, is that possible, living happily ever after? Maybe no, not at all. We are facing so much of challenge, be it in the sector of aging, be it in the sector of disability, be it in the sector of transgender. Wherever it is, we face challenges today. And that living happily ever after do not always occur. That is what we as adults, we know about it. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can we make our life more happier than we are today? നാളത്തെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനായി two magic wands that I will be discussing, which you and I have with us. One is neuroplasticity and the second one is about epigenetics. I'll be talking about these two topics in detail and make it as simple as possible so that the audience understand. Neural plasticity. So, with the word itself, we come to know that it has something to do with the brain. Is that right? നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ആദ്യം പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒരു നോബൽ ലോറേറ്റ് ഉണ്ട്, സാന്റിയാഗോ റാമനിക്കൽ. He said that we can be the sculptors of our own brain. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും ചെടികൾ വെച്ച് മാറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾക്ക് റീഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Is that a fascinating thought? Yes or no? Yes, it is definitely a fascinating thought because that gives a lot of hope and happiness to us. Tomorrow we can make a change. പക്ഷെ how do we do this? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ design process of the brain is going to happen? If it is possible, then we have all the responsibility to make it happen, isn't it? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ design process carry out ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Is the question that we will have to ask ourselves. So the slide that you see here is how millions of neurons get connected to make us see, hear, feel, interact with the environment. We are listening, or you are a part of this just because of these millions of neurons interact at this point of time in your brain. ബട്ട് നമുക്കറിയാം, ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓർ നോ? ബിക്കോസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ച് നാളെ വി ഓൾ ക്യാൻ ബിക്കം സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ്, റൈറ്റ്? പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ മീൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് experience is what changes our brain. നമ്മൾ സബ്രിയുടെ ടോക്കിൽ കണ്ടു that what kind of persistence
that she did in making the Braille possible in Tibet, and how much of hours was spent in learning. In all of this, what happened is that there was an overcoming of disability. There was a change in the neuroplasticity of the brain. So overnight, we cannot do anything. It is the neural connections that makes things possible. And what makes neural connections is nothing other than how we develop it through experience. ഈ സ്ലൈഡിൽ what you can see is that the first portion അത് അതത്രയും illuminated അല്ല. So which means that the neurons are not much connected. Neurons connect to each other through synapses, and this is in the synaptic vesicles there is transmission of neurotransmitters, and that's how neurons make friends. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മേ ബി വി ക്യാൻ ചാറ്റ്, വി ക്യാൻ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ the more friendships that your neurons have, you become more powerful. So simply by increasing your neural connections is what makes who you are. And it is astonishing to find that within an hour of an intensive activity or a learning that is happening, there is a change in the neural connection that is happening. You can see it in the second image. And by the third hour, there is a change that is again happening. So which means that when you are listening to me today, and if you are remembering at least a few key points, some words like neuroplasticity, no, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ we have to work hard to change our brain, ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്താൽ പോലും there is a change or there is a newer connection that is forming in your brain. And always remember that the connections which we use regularly are getting stronger and connected, and the ones which we do not use go idle. So this is another slide about how structural plasticity and functional plasticity work. So today we know that I am a professional who work with neurodevelopmental disorders, and to me, neuroplasticity is a big magic wand. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു മിറക്കിൾ തന്നെയാണ് neuroplasticity, because I work with my clients and I give them confidence that you can change tomorrow is only because it is possible for the brain to develop. നമ്മൾ കുറേ കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം കുഞ്ഞു കാലങ്ങളിലേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർലി കൺഫൈൻഡ് ടു ദ യങ് children or the younger brains, but that is not true anymore. So which is giving us a hope that plasticity is possible even at the older ages. So healthy aging ennu nammalippam kettu, it is also because we know that brain can develop and it never stops dying. It never stops developing. So maybe the brain is the only organ that continues to grow throughout life. So now coming on to the next one. So I talked about the first magic wand. ആദ്യത്തെ ഒരു മിറക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ, ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി. അടുത്തത് ഇസ് ഓൺ എപ്പിജെനറ്റിക്സ്. What do you mean by epigenetics? Epi is something on top of your gene. നമ്മളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ഉണ്ട് DNA-യുടെ. I think everybody would have learned that double helix model, and that's a standard one. നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്? That you cannot change your DNA. DNA gives us how we look, how we speak, whatever, our phenotype or how we behave is because of our DNA. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But the new research says that the markers in our DNA can change. I'm not talking about the standard double helix, but I'm talking about something like this, which is called epigenetics, which is over your DNA. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഫാദർ ലൈക്ക് സൺ.
ഇപ്പം നമുക്കിനി നോ മോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് അവൻ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. So isn't this another wonderful thing that to believe in when we are working with either people with disability or with aging? So to say in one word, it is that though your DNA or a loaded gun aanengilum, the trigger factor, the gun in a trigger chain is your epigenetics, and your epigenetics is largely influenced by the environment. If you are in an environment which is enriching, എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായും നല്ല ഒരു ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും, which will help the neurogenesis also to happen. So which means that നമ്മൾ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരുന്നു DNA is our destiny, but no more. എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി? നമ്മുടെ വിധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലേ, അത് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നൗ നോ മോർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണക്ഷൻസ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൗ മച്ച് യു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ്, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ന്യൂറോണൽ കണക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ ഈസ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി. സോ യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് clearly depends on how well you make connections for your neurons. I've just put a research slide to make you understand how it works. On the first graph, what you see is that there are two procedures that is given. ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായ ഒരു enriching environment ഇല്ല. രണ്ടാമത് is a standard housing, ഒരു സാധാരണ വീട് housing environment ആണ്, that there is nothing, no intervention that is going. Look into the first half of this picture. You can see that different tones ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. You can see that there is spiking, frequent spiking, more narrower tuning. വളരെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൊണ്ട് തന്നെ കാണാം 2 weeksനുള്ളിൽ സംഭവിച്ച ന്യൂറോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. So which means that you work with your child, you work with yourself, you work with a problem. In the most systematic way, changes can happen. And you should have the hope to believe in that happiness. So this is another way to look at the epigenetic landscape. The epigenetic landscape എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ കാണുന്നത്, കൺസിഡർ ദാറ്റ് as your brain development. And എല്ലാതും ഓക്കെ ആകുന്നു. Your genetics is okay, your epigenetics is okay. The trajectory of growth is very normal in the upper ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോണം. ബട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, നമ്മളുടെ അത്ര സുഖമില്ലാത്തൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു എൻറിച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആർ ജീൻ ചേഞ്ചസ്, ആർ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഹാപ്പൻ. ദർ ആർ മാർക്സ് ലെഫ്റ്റ്. ഇത് ജനറേഷൻസ് ടു ജനറേഷൻസ് താഴെ പോകും. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളുടെ ജീനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ബിലീവ് മീ, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ ടു യുവർ ജനറേഷൻസ്, കമ്മിങ് ജനറേഷൻസ്. So this is to what we do at NISH. And so basically, as a professional, as a rehabilitation professional, right from 2013 onwards, we worked continuously on these two aspects of neuroplasticity and epigenetics. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു at NISH to help people with disabilities is one question that we will answer today. അതിനകത്ത് I have taken today, I'm going to talk about what we did for autism spectrum disorders. നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു തെറപ്പി റൂം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഈ തെറപ്പി റൂമിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അവിടെ നമ്മളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ബിക്കംസ് ഹാപ്പി. യു ക്യാൻ സീ 2 things. There is a lot of interaction, there is a lot of positive environment that we have created. ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, there is lot of changes in the gene that we are expecting. ഇവിടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. സോ ദ പേരൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഓർ പേരൻറ്റ് ഇസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഇൻ വിച്ച് എ ചൈൽഡ്
ചേഞ്ചസ്. ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റ് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ബട്ട് ദ പേരൻറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ എ ചേഞ്ച്. So why we thought we should change the environment stemmed because നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, പേരൻസ് ആർ ഇൻ ഹ്യൂജ് ഡിസ്ട്രെസ്. ദ മൊമെൻറ്റ് അവരറിയുന്നു ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഡിസബിലിറ്റി, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? then there is a total negative attitude that is coming, a completely negative emotions. എല്ലാ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസും ആ ഫാമിലിയിൽ റിലീസ് ആവുകയാണ്. മൈ ടൈം ഇസ് അപ്പ്, ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്വിക്ക്. എല്ലാ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസും റിലീസ് ആവുകയാണ്. ഇമാജിൻ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ എ ഹൗസ് വെയർ പേരൻസ് ക്വാറൽ. ചിലപ്പം ഫാദർ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അബൌട്ട് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രൊസീജിയർ, ഇല്ലെങ്കിൽ മദർ ആയിരിക്കാം. വെൻ ദർ ഇസ് നോ ഹാർമണി, ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ഗോയിങ് ടു ഗ്രോ നോർമൽ? അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആകുമോ? ഇല്ല. So that is where we thought we should have some kind of a arrangement wherein, you know, we work with parents so that there is a lot of change that is happening within that family so that the child can grow in a very good environment. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, പേരൻറ്റിനെ നമ്മുടെ കോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. പേരൻറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വിത്ത് അസ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? പേരൻറ്റ് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഇംപ്രൂവ് ദിയർ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ. ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇംപ്രൂവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ മീനിങ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ മദർ മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ. ഇവിടെ വി ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ഹൗ വെൽ, what are the kind of neurotransmitters that would enable neuroplasticity at this level. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം was to develop a routine for the family. Surprisingly, many families did not have a routine. എപ്പോഴെങ്കിലും ഉറങ്ങും, എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേക്കും. അത് ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള റുട്ടീൻ ഇല്ലാത്ത ഫാമിലീസിനെ ഞാൻ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ട്. So developing a routine is very important because, you know, that improves, that reduces your stress hormone levels or the cortisol levels. So that was our first step. Also with routine, there are a lot of repetitions that happen. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. These are your neurotransmitters or brain chemicals that gives you happiness. One is serotonin, one is dopamine, and third is oxytocin. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ 3ഉം റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ you will be happier tomorrow. So we ensure that our parents get a happy environment either in clinics or at home. So we developed a routine. We made sure that, you know, they go through a biological rhythm. So that was the first step. Second thing, what we did was helping the parent understand about engagement and attunement. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ലിസണിങ് ടു മീ, ദർ ഇസ് നോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓർ ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു അറ്റ്യൂൺമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലേൺ എനിത്തിങ്. സോ വി വർക്ക് വിത്ത് പേരൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് ദിസ് അറ്റ്യൂൺമെൻറ്റ്. And this attunement, we made sure that the parents are happy, the child is happy. There is a lot of release of something called as some chemical, brain chemical called as oxytocin, which is released. So with the release of oxytocin, what happens is that parents are also able to understand how rewarding their child's slightest smile or some response. They learned how to look for such responses. ഇതും നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. So this slide just shows how exactly we went through helping a parent and a child develop engagement. So ഒരു വളരെ unengaged, the child might not be looking at you, maybe screaming, maybe running. From a position of a complete unengagement, we slowly develop a person engagement. ഈ person engagement is very important because അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ brain chemicals പുറത്തു വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയോട് പാടാമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയോട് ഡാൻസ് കളിക്കാമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരിക്കാം, ബട്ട് ദ വേ യു ഡു ഇറ്റ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. വെൻ യു ആർ സിംഗിങ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു നോ യു സ്റ്റോപ്പ്, വെയിറ്റ് ഫോർ എ റെസ്പോൺസ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ്. ഈ വെയിറ്റിംഗ്, ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ആർ റിലീസ്ഡ്. ദർ ഇസ് മോർ ഡോപ്പമിൻ വിച്ച് ഇസ് റിലീസ്ഡ്. സോ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് moving around or working with these chemicals so that
you make yourself very happy and make others also happy. So very slowly we move on to the object engagement. ആദ്യം നമ്മൾ person engagement വർക്ക് ചെയ്താലും വളരെ slowly we move on to the object engagement, wherein we make sure that they understand how to functionally use an object. I'm not going to go detailed into that. Parents also learn to develop supportive engagements with the child, and finally on to the coordinated engagement. ഒരു coordinated engagement വരണ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും all of these happy hormones are automatically released. So this is another slide where parent takes up responsibility to be with the child and to teach the child. We also teach them about the parenting styles. We tell them that you have to become an authoritative parent, set specific rules. നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റി സെക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിമ്പത്തി, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ബി എംപത്തറ്റിക്കൽ, ബട്ട് സെറ്റിംഗ് റൂൾസ് എവിടെ ആയാലും, ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലായാലും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലായാലും ദർ ആർ സെറ്റ് റൂൾസ്, ഇസ്ൻറ്റ് ഇറ്റ്? റൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് ആർ ദിസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് we want from the child is also very important. So being an authoritative parent and not an authoritarian or a permissive or a neglectful parent is also very important. So this is my last slide, and where I will sum this up. We just saw that there are a lot of genetic factors that I and you have, but using a brain reserve, and this brain reserve acts as a protective mechanism. We engage in different form of activities, we engage in new learning, we make another person also get engaged, is simply the brain reserve which we can use to protect ourselves even from any kind of disability or towards healthy aging. So brain maturation and plasticity are two components that we have, and environmental factors, enriching the environmental factors is all what we have to do. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, lot of children are on screen. ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒന്നും റിലീസ് ആകുന്നില്ല കേട്ടോ. There are a lot of studies which says that it doesn't move in that way at all. സ്ക്രീൻ ടൈം, സ്ക്രീനിൽ ഇരുത്തുന്ന പേരൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ സ്പർശനവും അവരുടെ നമ്മുടെ സമീപനമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ ദ ബ്രെയിൻ to release all these chemicals. Appam, it is our responsibility to make sure that we move away towards the left-hand side of dysfunction brain system alla, but using these magic wands of changing the environment and believing in neuroplasticity, we can shift from being a dysfunctional brain system to a very functional brain system. So with that, I will end. This is our programs, just a few. We also have an online program. I will end. So tomorrow is yours. And the happiness that you develop is all with you. So just it is your connections, is your life and your destiny. With that, I conclude. Thank you. Thank you, Suja. അടുത്തതായി ശ്രീമതി മിനി സുകുമാരൻ, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം. മാമിനെ പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിഷയം ഭിന്നശേഷി, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമം എന്നിവയുടെ നയങ്ങളിലുള്ള ആശങ്കകൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു, മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ സെഷൻ്റെ ഏകദേശം അവസാനത്തോടടുത്ത ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് എൻ്റേത്. ഇനിയും 2 പ്രസൻറ്റേഷൻ കൂടിയുണ്ട്, ഓൺലൈനിലുള്ളത് കൂടി. ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ നീതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വയോജനക്ഷേമത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ഇന്നു വരെയുമുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ, കേരള വികസന മാതൃകയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അതിൻ്റെ സമീപനമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കഴിയാവുന്നത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പല പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പാർപ്പിടം, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ, പുതിയ മേഖലകൾ തേടിപ്പോകാനുള്ള ശേഷികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം, സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം, ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള പലവിധ ജാതിമത വീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ജീവിത വീക്ഷണം, ഇവയെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു ഊന്നൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി എന്ന ഘടകം, അത് സാമൂഹ്യക്ഷേമം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രയോഗ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവിടെയെല്ലാം ഈ നീതിയും തുല്യതയും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമീപനമായിരുന്നു. എനിക്കിവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അതിന് മുൻപ് നടന്ന സാമൂഹ്യക്ഷേമ, അതിന് മുൻപ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് പിന്നീട് വന്ന പലതിലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനം കാണാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ടും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് മേഖലയും, വയോജനക്ഷേമമാണെങ്കിലും ഭിന്നശേഷി മേഖലയാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രധാനമായും നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനാണ് അതിൻ്റെ ചുമതലകളെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മേഖലയിലെയും മുൻഗണനകളെയും അവിടെ പ്രത്യേകമായി അവയെ കാണേണ്ട ആവശ്യകതയും ഏകദേശം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കും, പല വകുപ്പുകളിലേക്കും, പല ഏജൻസികളിലേക്കും മെയിൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മെയിൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ട ഒരു നയപരമായ ഒരു നേതൃത്വവും അതിനുള്ള ആശയ രൂപീകരണവും നടത്തുന്നത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു മുൻകൈയിലാണ് താനും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഉൾച്ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയോ മാത്രമല്ല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം, അതായത് ഫീൽഡ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡുകൾ വഴി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പെൻഷൻ സ്കീമുകളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 75% പേർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം നൽകുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളും സർവീസ് പെൻഷനുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള പല വകുപ്പുകളിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയും ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള തെറാപ്പി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെൽത്ത്, മറ്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും മറ്റ് പല വകുപ്പുകളുടെയും ശ്രമഫലമായും പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ പല രീതിയിൽ സംയോജിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ്. ഒരേ സമയം മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നാൽ ഈ കൺസേൺസ്,
ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മുൻഗണനകളും അതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പൊതുവിലുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല നേട്ടങ്ങളുടെയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വെല്ലുവിളികളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ, പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം അധികമാകുന്നു. അടുത്ത കുറച്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 1/4 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരായി മാറുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ മൊത്തത്തിലുണ്ടായ, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ AB ദേ പറഞ്ഞിരുന്നു, അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഇതിൽ കണ്ടതായി ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ, പ്രായമായവരുടെ സംഖ്യ അധികമാണെങ്കിലും മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണുന്നത് പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് ഡിമെൻഷ്യ, മേധാക്ഷയം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ കണക്ക് അത്ര അധികമല്ല. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം? അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഉണ്ടായ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, കേരളം നൽകുന്ന സാമൂഹ്യമായ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ, ഒരു പിന്തുണയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. പ്രായമായവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ കാര്യമായി തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത കാലത്തായി പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള വയോജന ക്ലബ്ബുകളുടെ ഒരു വിജയവും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യകതയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഈ 60+ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ, 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ ഒരു സഹകരണവും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ, അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെയും അത് നൽകുന്ന സാമൂഹ്യമായ ഒരു പിന്തുണയുടെയും ഒരു വലിയ ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു ഫലം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത, മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും, കുടുംബശ്രീ LSGD ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഭാഗമായി ആശ്രയ പദ്ധതി വന്നപ്പോഴാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജീവിക്കാൻ പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വൾണറബിളായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നിലവിൽ വന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് അതിതീവ്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത്തരം ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഓരോ വ്യക്തിയെയും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം, ഈ അതിതീവ്ര ദാരിദ്ര്യ സർവേയുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രായമായ ആൾക്കാരും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരും അതുപോലെ പല രൂപത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻകൈയിലുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പ്രധാനമായി ഈ മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രധാന ഹോമുകളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ഉപജീവന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. അതിനാവശ്യമായ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്കുള്ള നയരൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ നടത്തിയ വിവിധ ചർച്ചകളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രായമായവരുടെ പോപ്പുലേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷനെ അതിനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഹോമോജിനസ് ഏകദാന സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുള്ളവരും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരും കുറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരും ഒക്കെയായ ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
പൊതുവിൽ എല്ലാവരും പല ചർച്ചകളിലും കാണുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ബാധ്യതയായി കാണാതെ, ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയല്ല, എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോയെ പറ്റി മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബാധ്യതയായി കാണാതെ, മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിനെന്തെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുകൂടി ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പലതരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും മാത്രമാവാതെ സാമൂഹ്യമായി അതിനെ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അജണ്ടയായി മാറേണ്ടത്. അതിനായി ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും, വയോജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കഴിവുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലും അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ, അതായത് ഇത്രയും ദീർഘകാലത്തെ ജീവിത പരിചയം, അവരുടെ സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ, അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാരെന്നുള്ള നിലയിലുള്ള കഴിവുകൾ, ഗൈഡൻസിനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകൾ, അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു വയോജനങ്ങൾ എന്നുള്ള ഈ വിഭാഗം തന്നെ അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കഴിയണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെ മറികടക്കാനായി എങ്ങനെയാണ് ഈ കഴിവുകളെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇവരുടെ ആർജിതമായ കഴിവുകളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സഹായം ആവശ്യമുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാളി മരിച്ചുപോയ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവർക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ നീഡും കണ്ടെത്താനായി കഴിയണം. ഇവിടെയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനം. നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമ ഈ സമയത്ത്. ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെയിൻ സ്ട്രീം ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു അജണ്ടയായി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഷന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളും, അതിനായി ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലുള്ള വിവിധ ആൾക്കാരെയും സജ്ജമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണേണ്ടത്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ്, മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ മുൻപെല്ലാം ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ മേഖലയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായി ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇവിടെ മുൻപ് മീനാക്ഷി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ശക്തമായും തുല്യതാബോധത്തോടെയും കഴിവുകളോടും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സംഗതികളെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്തെല്ലാം മുൻഗണനാക്രമങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് മനോഭാവപരമായ മാറ്റം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ സമയം മുതൽ തന്നെ ഈ മനോഭാവം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഇപ്പോഴും അതിലേക്ക് പോവാൻ തടയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തിയാലും അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാനുള്ള പലവിധ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ അതിനുശേഷവും നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നെങ്കിലും ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പോഴും വളരെ ഏബിൾ ബോഡിയായ ആരോഗ്യഘടകരായ മനുഷ്യർ മാത്രം അടങ്ങുന്നതാണ് സമൂഹം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പേറി നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. അത് വയോജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലായാലും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലായാലും എല്ലാം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമായി, ബാരിയറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അതില്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു
ഈ ഒരു മനോഭാവ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും. ഈ മാസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വയോജനങ്ങളെയോ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയോ അല്ല ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശങ്ങളും അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതായ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും തുല്യതാബോധത്തിൻ്റെയും നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവുമില്ലാതെ തുല്യതാബോധത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ട കാലം ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിലവിലുള്ള പല റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, മാനുവൽസ്, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മാനുവൽസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റ് തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയുടെയും ഏജിങ്ങിൻ്റെയും ലെൻസിലൂടെ കണ്ട് അവയെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു റിവ്യൂ ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ബാരിയർ ഫ്രീ, ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളും പറയുന്ന കുറേ കാലമായി പറയുന്നതാണ്, തടസ്സരഹിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിൻ്റെ കാലാവധി ഏകദേശം, അത് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച കാലാവധി ഏകദേശം കഴിയാനായിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളിലെ ഈ ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾക്ക് അതിനാവശ്യമായ ചില ചർച്ചകൾക്ക് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യപടിയായി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെ ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജ്, പെൻഷൻ ഏജ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ റിജിഡായ സമീപനങ്ങളാണ് ഒരു പരിധിവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലൊന്നും ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്താൻ നമ്മൾ ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല. പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും അതനുസരിച്ച് അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പെൻഷൻ്റെയും റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ രീതികളൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും തുടക്കം കുറിക്കേണ്ട അത് കുറച്ചൊരു വിവാദപരമായ കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നോർവേ, ഫിൻലൻഡൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പെൻഷൻ സ്കീമിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായി നമ്മളോടൊരു പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ലോഞ്ചിവിറ്റിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്താണ് പെൻഷനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ജോലിയിലേക്ക് കയറാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രിയിലേക്കും ഇതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഇന്ന് പ്രായമായവരുടെയും ഭിന്നശേഷിയിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയും എല്ലാം കെയറും സപ്പോർട്ടും നൽകാനായി കുടുംബത്തിലുള്ളവർ മാത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ, അമ്മമാർ മാത്രമായി മാറുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ തന്നെ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ, അവരുടെ തൊഴിൽ ശേഷിയെ അത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അവിടെയും നമുക്ക് ഈ പല വിദഗ്ധരുടെയും നിലവിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയണം. കൂടുതൽ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ്, സ്പോർട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിൽ ഈ ഒരു സമീപനത്തോടുകൂടി അവരെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും താങ്ങാവുന്ന ചെലവിലുള്ളതും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഹോം കെയറിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയറിനുമുള്ള സൗകര്യവും അതിനുള്ള റെഗുലേഷൻസും, അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിംഗ്, റെഗുലേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള പ്രധാനമാണ്. ഈ വയോജനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവേഷണവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നും, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും, അതുപോലെ NGOസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്നും ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയറിങ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിങ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത്തരം ചില പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അതുപോലെ
ജെൻഡർ ഡൈമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ശംഭ സെൻഗുപ്ത വളരെ കാര്യമായി സംസാരിച്ചു. ഈ ഡിസബിലിറ്റി ആയാലും വയോജന ജീവിതമായാലും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കഠിനമായ രീതികളിലാണ്. സ്ത്രീകൾ സ്വയം ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കെയർ ഗീവിങ് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കേണ്ട രീതിയിലാണെങ്കിലും വളരെ കഠിനമായ ജീവിതങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടി വരുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും കരുതലും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസും ഉണ്ടായി വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ ഫിനാൻസിങ്, ഡിസബിലിറ്റി ഫിനാൻസിങ് എങ്ങനെയെല്ലാം ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിലേക്ക് ഈ ഫിനാൻസിങ് പോസിബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാര്യമായി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനപരമായ പല പരിമിതികളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പുതിയ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് വയോജനങ്ങളുടെയും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരാനും അവരെ തുല്യതാബോധത്തോടെ ഏറ്റവും മാന്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ മുൻഗണന നടത്തേണ്ടത്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ശാക്തീകരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലും, അതിൻ്റെ HR, പ്രൊഫഷണൽ സൈഡ്, ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ളൊരു ശാക്തീകരണവും നമ്മുടെ നയപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പൊതുവിൽ പറയാനുള്ളത്. സമയത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായി ടെക്നോ പാർക്ക് മുൻ CEO-യും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മുൻ മെമ്പറുമായിരുന്ന ശ്രീ വിജയരാഘവൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിഷയം ഭിന്നശേഷിയും സഹായകരമായ ജീവിതവും. Thank you for inviting me to be a panelist at the KERALEEYAM discussion on disabilities and accessibility. Let me try to divide this into a few parts, what I'm going to say today. In fact, I would have loved to be with all of you. Unfortunately, the program that you are attending today coincides with the India Inclusion Summit, which is a major national summit in the area of disabilities. So like I said earlier, I'll try to divide this into a few parts and talk to you about disabilities and accessibility. The first part would be on where Kerala stands. Actually, Kerala is a leader in the services and support that is provided to the disability sector. We've continued to be a leader for the last decade plus. In fact, in a way, we are a role model for the rest of the country with the cochlear implant program, all the kind of support that we give in the disability sector. And this is seen by the awards that the Department of Social Justice has received year after year in terms of its performance at the national level. How did this happen? I would say it is over the last several decades, the focus that successive governments gave for social justice. Initially it was for social welfare and later on social justice. But over the last 1.5 decades, you would have seen a major focus in this area. We were the first state in the country to conduct a disability census, which covered 100% of the population. We were the first state in the country to have a free cochlear implant program. We also were the first state where every hospital in the government sector, which had birthing taking place, had an OE meter, which ensured that you could do the screening at birth on whether a child has hearing or not. But one of the things we must realize is that other states are catching up. And we will have to go far beyond what we are doing today. We need to continue to retain the lead position that we have. Like I said, we've been doing exceptionally well. The support is great. Even on the side of employment, that is the reservation that is provided, we still find that there are many places where more opportunities can be created. There again, at the national level, we are still doing well, but there's a lot more that we have to do. Let me come to specific areas and the reasons of why this kind of developments have happened. NISH, the National Institute of Hearing, which was to have been made in National University, its contribution in the area of speech and hearing has been tremendous. In fact, a lot of the programs for the hearing impaired actually started off from there. We were the first institution in the country to have a degree program for the hearing impaired,
The first was there was a computer science diploma program that was held, which the government recognized to be equivalent to a diploma that's being given at the government level. So you would find that we have focused on early detection, we focused on rehabilitation that we do, we've also focused on continuing education. But what we have not focused on, and which not many states in the country are doing, but around the world you will see a lot of work happening, is in the area of research and applied research in the area of disability. So this is one big area that we definitely need to be doing some work. Another big change that has happened is, I remember when we started WISH nearly 2.5 decades ago, sign language was not very popular. But over the last 1.5 decades, sign language has become important to the extent that many of the meetings that government conducts has sign language interpreter also available. The other area where we have done well, and that's something which has happened for several decades, is in the area for the visually impaired or the blind. And there, because there were several blind schools that came up, and the opportunities that government gave for jobs for those who are visually impaired. However, an area where there's not much of work happening, or has not happened enough, is in the area of intellectual disabilities. We do have a few institutions which work in that area, but unfortunately a lot of what we do is just keeping them engaged, not fruitfully engaged. So you would find that there would be a place where you would have a person with intellectual disability, you would have a person with autism, a person with cerebral palsy, children of similar age group all in the same room together, or all in the same institution together. And that is not going to be helpful for any of them. In fact, what would happen is all of them would actually suffer. So it is necessary that we have separate institutions for each disability area. I know a lot of people would talk about integration, and integration is possible, but it is possible only for a small number of people. Those who are severely disabled, those who are severely autistic, or severely with intellectual disability will not be able to get accommodated in our regular schools in spite of the efforts that we are doing in terms of the resource centers, etc. So it is necessary that we will need to have specialized institutions focusing on each of these areas. Now coming to the resource centers at the schools, there again, in a way what we are doing is not fair. You would have a person who has been educated or who's going to be trained in educating the deaf, or a person who is trained in educating the intellectually disabled, who's actually working with the deaf, the intellectually disabled, the blind, all of them together. So really what is happening there is, again, we are saying that we are doing something, but we are really not finding out whether it has had the impact or not. So this is something which is necessary to have specialized institutions. And as far as resource centers are concerned, one of the ways to solve this problem is that in any town, we would have 3 or 4 such resource centers. And what which should be done is each school can focus on one area of disability. So you would have one school where the deaf children would go to. You would have another school where the children who are with autism would go to. Another one where other intellectual disabilities would go to. One school where the children who are blind would go to. So that would be the only way by which you can really have an impact in those areas. The other major area in the area of disabilities, and this is something which we really need to learn from the West, is that in our system today, in our education system, if a person needs to complete class 10 or class 12, the kind of subject the person needs is not something which a person with autism or a person with a certain level of intellectual disability would be able to get through. So I know of universities around the world or education systems around the world where a student who is good at mathematics can actually study mathematics alone and write multiple papers in mathematics and select 1 or 2 other subjects of a general nature, but does not need to learn history and geography and physics and chemistry. What is really happening in our system is somebody who could have been very good at mathematics, I'm talking mainly of individuals on the autism spectrum, are actually thrown out of the education system because they are not able to write English or write Hindi or write Malayalam or write history.
So clearly there is a necessity for us to relook at the education system in such a manner that we are able to bring out the best among those with disabilities in a manner by which we are able to get the best out of them in a way that it serves society in a big manner. Let me go on further to look at one more area on the disability sector before I talk about assisted living, and that is the area of autism, which, as many of you know, is an area that I've been working on for the last several years. In fact, when I was in the planning board and when the disability survey census was done, we actually found that autism was in a way an area that was neglected. And that is how I thought we should be doing something in that area. And for the last 6 to 7 years, I have been with private support and donations by individuals running the Center for Autism and Other Disabilities, Rehabilitation, Research and Education. We actually have a very focused approach there. We only look at individuals on the spectrum and we provide them the support that is required. And in many cases, we've been able to mainstream children, especially those who come in at a very young age, into mainstream schools. But many of them cannot get into mainstream schools, and that is why we continue with programs there till they become young adults. For the young adults on the autism spectrum, in 2021, we launched a pilot program which was supported and was given totally free to the participants called the Employability Training Program. We selected young adults on the spectrum who had completed a minimum of the 12th grade, and we trained them for several months on life skills, on working in an office environment. And I'm very happy that the results have been very encouraging. 2 of them work in one of the top 4 consulting firms in the world. Another 2 of them work at one of the top hotels in the country at their Kovalam beach resort, one in the bakery and the other in the housekeeping store. Another young adult works with one of the top fashion stores at the Lulu Mall in Trivandrum. And we have another 2 who would be joining one of the largest software companies very soon. This very clearly says that if we are able to provide them with the right inputs and ensure that we create an environment where they can go and work, we can create opportunities for adults on the autism spectrum. One of the things we must all realize is that to actually give somebody a job is not enough. One needs to ensure that the environment where they're going to work has been adapted to support them. So it is necessary for organizations to have a catalyst, and I call a catalyst a person who actually helps make the person with disability who is joining the organization a success in his or her work. And that could be somebody from within the team, it could be somebody who is brought from outside who will support it. It is also necessary that all the people around with whom the person with disability is working have actually been sensitized to what they should be doing, how they should be working, how should they interact with the person, what are the kind of concern areas that can come up, and how do they handle those concern areas. Unfortunately, neither at the state government or the national government, when we give jobs to persons on the disability, when we give jobs to persons as part of the disability quota that we have, we really don't do anything. We just give them a job and expect them to go there and survive. And you will find that in many cases, the person is given a job and the person is sitting there, nobody is getting them to do any work, and that person gets frustrated over a period of time, which is where the difference between the way the private sector is handling employment of persons with disability and the way the government is handling makes it completely different. Because in most of the cases where we've helped individuals to join the workforce, we've actually spent several hours training the people around. We've had the catalyst and others come and work with the trainees for several days so that they understand how things are to be handled and how do they go forward. So this is something which is very, very important. I also believe that it is necessary for the state to really create specialized skill development programs and to look at programs that are created in a manner that those where we have reservation seats available, where there are positions available, we look at efforts to train individuals
in such a manner that they are able to be employed by government to meet the quota requirements, which are a legal requirement today in the country with the new acts that have come in. So you will find that there are several people who could have been employed if they were given the right inputs, who are not as part of it. And the worst thing that happens here is a person who's lost his little finger, or has a little bit of a vision problem, or has a little bit of a hearing problem, actually for whom that disability is not really a disability, gets those jobs. And a lot of people who are on the disability area who are much more disabled really are not able to get those jobs, and they are denied to them. This is something which we should all be looking at and try to come in with remedial measures by which such things do not happen. Let me come to the last point, which is another subject of discussion that we have today, and that is assisted living. When I talk of assisted living, I'm going to focus on assisted living for individuals with disability. You need assisted living for the aged, which is also very similar to this, but I will focus on assisted living for individuals with disability. And this is something, there are two things which I would like to recall here, which were statements made to me by two former chief ministers of Kerala. One, Sri E.K. Nayanar, who was in a way responsible for the starting of NISH. Sri E.K. Nayanar once, when he wrote in the newspaper after visiting my office, wrote that a child with disability is not the responsibility of the parent alone, but is a responsibility of society. What he meant was that if there is a disabled person, it is the responsibility of government and society to ensure that the burden is not completely shouldered by the parents or the family alone, as most families will not be able to bear not only that expense, also will not be able to bear the trauma through which they have to go through. And it is society's responsibility to ensure that they feel comfortable. The second was by Uman Chandi. And Uman Chandi once told me, or he asked me, if there is so much you are trying to do in the disability sector, but there is a prayer that many mothers in Kerala have. And that prayer is, my child should die before I die. He said, how can you make Kerala a state where no mother will ever have such a prayer? Now, for those who are not involved with the disability sector, you would wonder, why should a mother make this statement? But the fact is that there are thousands of mothers in Kerala who have that prayer today. And how can we work towards ensuring that no mother prays in that manner? And this is mainly because there are many children, young adults, who actually have disabilities which need continuous support. People with cerebral palsy, very severe. People with other disabilities, orthopedic, where they can't move, they're totally wheelchair ridden, they really can't move at all, they need somebody's support. People who are on the autism spectrum, who are non-verbal, need continuous support. And many on the intellectual disability area. Now, there is always a question, is there a way of getting over this? There is. And there are models around the world where this has happened and has happened well. In fact, when I was in the planning board, we actually brought together some of the best experts in the country. And 9 models for assisted living for persons with disability were created. It was over a 3-day workshop that we did it. We brought the best experts and we created 9 models. And those models are available with government. Government will not be able to implement it on its own. Government will need the support of NGOs, and get good NGOs who can implement it, and government can provide them financial support and can also ensure that people don't misuse these facilities. And it is not difficult, it is doable. But it is the necessity that one needs to have the empathy and the understanding and very clearly do it in a simple manner. And it can be done because there are enough NGOs who will be prepared to come forward. The other way of working would be to get actually the parents of individuals
with disability to come together and support them in a manner by which it can be done. And these models can start, not necessarily all the models need to have a lot of land. It can even be 2 or 3 apartments in an apartment block being taken on rent or bought out. And in those apartments, you have persons with disability who are severely disabled, he needs support. So let us say you take a 3-bedroom apartment. One room can be for the caregiver who will come in shifts, and the other 2 rooms can be for 2 different individuals. And if you have 3 or 4 apartments together, you can have about 8 or 9 or 10 individuals with disability living together in a small community kind of a manner. And there will always be a question, is it going to be successful? What will the others say? The problem is that we do not try it. And this has been successful even in our own country. The other model is a model similar to what is being done near Ottapalam by a group of parents with children on the spectrum, where they have come together, they bought land, and they've built apartments and individual villas where the parents themselves are running these establishments. But there is a big problem with a group of parents running such an institution, because one should remember that all the parents who have come together would be of a similar age group. And at some point of time, all of them will have to give way. And when they move away, who is going to be looking after this institution? So one will need to tweak the model to actually have, let us say, 10 parents in the age group 50 who are part of this program, another 10 parents who are in the age group of 40, another age group of 30, so that you will have, at any point of time, you will have a group of people who have a concern for the individuals with autism who live there, who will actually run the place and support them in doing it. The other option is basically to build up facilities and then actually run them with the financial support with the parents themselves give. But that is not a solution, because a very large number of those with disability cannot afford to actually buy out or live in facilities where the costs are very, very high, which is where governmental support for this would be required. Let me conclude by raising a few important questions. One, it is necessary for us to have high-quality institutions working in each area of disability. We also need very high-quality professionals, occupational therapists, speech therapists, psychologists, special educators, and social workers. And they have to be people who worked with individuals with disability so that they are able to provide quality services. The other area which is important is we also need to ensure that there are enough courses that Kerala conducts. It is unfortunate, but till 3 years ago or 4 years ago, we did not have a single batch of occupational therapists coming out of the state, while many of the other states had occupational therapy courses for the last several decades. But it's good that a few years ago, the government took that initiative, and there are 2 institutions where we have occupational therapy courses. But one thing is important is that even if we create a lot more of them, they will all get job opportunities around the world. Let them work here for a few years, gain the experience, and go abroad, it is okay. But we will need to ensure that we have quality graduates coming out of our institutions who will be able to provide the required service that is there. The last thing which I did mention earlier, the necessary for doing research in this area. There is a lot of work happening around the world. In fact, some of the leading researchers in universities, including the MIT, are of Indian origin, and they do work in cutting-edge areas in the area of disabilities, trying to find out cures, trying to find out methods by which they can make the lives of individuals with disability much better. Thank you for inviting me, and sorry again that I could not attend in person. Thank you. അടുത്ത പ്രഭാഷക അവതാരകൻ ഐഎഎസ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സീനിയർ റിസർച്ച് സ്കോളർ ഡോക്ടർ KS ജെയിംസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം നൽകിയ വീഡിയോയും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. വിഷയം കേരളത്തിലെ വാർദ്ധക്യ നിരക്ക്, ആശങ്കകളും ഭാവി സാധ്യതകളും.
let me at the outset thank the organizers for inviting me to be part of this 7-day celebration of Kerala, the KERALEEYAM. Unfortunately, I'm not able to be part of the celebration in person. I'm also delighted to be among an elite set of panelists to speak on an important topic, the persons differently abled as well as senior citizens. Today my talk will be on population aging in Kerala, concerns and future prospects. In the coming next 15 minutes, I intend to touch on two major aspects on the population aging in the state. And being a demographer, I will first look at the measurement of population aging, particularly considering the share of 60 plus population in the state. The second part, I will also look at some of the vulnerabilities the population aging brings up in a state and will provide some conclusions finally on the population aging in Kerala. The structure of my presentation will be as follows. The first part of my presentation will touch upon the ways of measuring population aging, and I will come to, as I told you, on some of the vulnerabilities of the population aging in Kerala and the aged persons face, as well as draw some conclusions. Let me provide initially a small background, which perhaps everyone knows in Kerala, because we know that the Kerala's demographic transition has been much advanced. It has a very low fertility and it has touched 1.6 in 2020. It has one of the highest life expectancy in the country, with 72 for males and 78 for females. And thanks to the considerable human development, as well as the better healthcare system in the state for such a major achievement. Consequently, we know that there has been a considerable shift in the population age structure, and the share of elderly, we define it at 60 and above, is substantially has gone up in the state. We also know there are different challenges on population aging. We know that there is a deterioration in the traditional family system as well as the care for the senior citizens. We also know there is lack of economic support system many times. There is also a very high morbidity rate in the state, 646 and 706 for the rural and urban older persons, as against 276 and 362 for all India, if you really measure morbidity rate. And also the non-communicable diseases in the state is also relatively very high compared to many other parts of the country. So these are often considered as some of the major challenges of the population aging. I was just mentioning about the share of aged population in the state, which is around 16.5% now. I think if you can see the below bottom, the bar, we see, and it is expected to increase to 22.8% by 2036. So that is a considerable proportion of older people. That is what we anticipate in the future. That's why population aging is considered as a concern. But the question we need to really ask, is it a really concern? An increasing share of senior citizens, the concerns. So what is actually the experience from other countries we need to draw? But there are varied arguments on this, both on the economic impact as well as on the social impact. Because a large number of scholars believe that population aging will also change people's preferences and life choices, primarily due to change in the expected years of life. For instance, it is found in many contexts that people often remain healthier as life expectancy increases.
And people make choices and decisions on economic, medical, and social aspects based on expected years to live. And more time is spent on early life education among demographically advanced population. So there are different ways the population itself adjusts to the population age. That is what the experience from many countries have shown. A large number of scholars has really also worked on such changes which is happening in a society. And more importantly, a question is often asked whether being 60 in 1950 same as being 60 today. Because we measure population aging based on share of population 60 and above. So if the current generation is more healthier and therefore old age also needs to be redefined, that is what another argument. So sheer looking at the share of older people perhaps is not sufficient enough to really to understand in a given situation where there is rapid increase in the life expectancy. So what is the way, an alternative ways of measuring population aging? If population today at a particular age, say for instance 60, are healthier and have higher cognition and human capital and are physically and financially more independent, and they cannot be equated with the same age persons in the past. That is the major argument. So the existing traditional measures, which we have already seen, the share of population, are retrospective measures based on how long you have survived. Because based on how many years you have already survived, you will be defined whether you are an older person or whether you are an adult population or we are an younger population. And depending upon a particular cutoff age called share of 60 normally. But an alternative ways of measuring population aging is through what is known as remaining life expectancy, which is called RLE. What is remaining life expectancy? RLE is a prospective measure. It means that how long you will likely to survive as compared to how many years one has already lived. That is primarily the concept of the measurement of remaining life expectancy. So age at which a country achieves RLE, usually 50, is considered as older ages. That means that, if you are at which age you will have a life expectancy, again another 15 years or more. So 15 years is again an arbitrary number. Some say even 10 years can also be defined, because it also depends on how many years a person would like to be living in a retired life. So it is that way this measurement is being combined. So for instance, the remaining life expectancy of a Keralite at age 60 today. So once you are at age 60, you are expected to live another 22 years, whereas it is almost 5 years lower in another state, in the state of Chhattisgarh. It was only 70. So that is why it's the remaining life expectancy is supposed to be a better measure of understanding population age. For instance, if you calculate for the state of Kerala, the currently in 2019, for which the data is available, you can say the remaining life expectancy of RLE 15 is something around 68, meaning that at age 68, an average Keralite is expected to live for another 15 years. So it was 60 in the year 1978. So at that year, it was an average Keralite used to live 15 years more at age 60, and now it has become 68. So it is increasing almost in every decade. So naturally, the 60 in the year 1978 cannot be considered equal to one who is 60 in 2019. They will be much healthier, and also in cognitive ability as well as in human capital, they are much better compared to the older generation. That is actually the idea behind this measure. You can see wide variation across states in the country if you really estimate a remaining life expectancy. So if it is Bihar, it is only 60, and Chhattisgarh, Assam, etc., it will be 59. So, and some states like Delhi, Kerala, and Himachal Pradesh, it is 68. So that way there is also wide variation.
across states in the remaining life expectancy. Now, what is advantage? Because it's not really just a measure, but what is actually the policy implications of such a measure? One, definitely accommodates an improvement in the life expectancy of the population, but the method suggests a life course approach with the positive connotations for healthy aging, which is the need of the hour. That is what we need to really take cognizance of. It's not really a measure in itself, but it really tells you what is actually the remaining life expectancy or how far you need to have a healthy life. On a policy perspective, it provides the notion that it is not merely the share of the population at a particular cut-off age that matters, but it is the quality that is immensely important. So because we are considering that, the measure assumes that the current 60 are more healthier, more advanced in human development compared to the 60, the older in the past. Definitely, so the quality of life is much more important than measuring a population based on a sheer share of the population. So that is what the policy implications of such measure. So more importantly, prospective measure provides an understanding of population aging, especially in a demographically advanced states such as Kerala, where the mere share may not really matters. Let me come back to it later on the policy part once again. So before that, I will come to the second part of my presentation, which is concerning the vulnerabilities of population aging or concerns of population aging. If you really look at the literature in general, we always see that three major concerns in a broad sense is being discussed. One is the concerns on the family care. The second is the concerns on the economic security. And third, the health security. These are the three broad aspects which is often considered as the major concerns of the population aging. The first one, the family care, we know that it is a concern in the state because there's a shrinking household size in Kerala. If you really look at for the last 40 years or so, the household size, which was 6.5, has come down to something around 3.5 currently, or 3.6 currently, which is a very drastic decline. Perhaps in all India level, it is almost one member higher, is 4.5 or so. So Kerala has a very low household size currently, primarily because of the migration as well as because of the decline in the fertility rate. So if you really look at what is happening in the state, because why we are concerned on the family care system, it's a clumsy graph. So I will only emphasize on one aspect of this graph, which is the blue bar, which is sort of the left, which I have also given the numbers there. If you really look at in 92-93, there were only 14.93% of the total households have adult male and female living alone without children with them. And this has increased to almost 29.23, almost you can say 30% in 2019-21, according to the NFHS data. So I'm only speaking about adults here, not about older people. Older people living alone is also a concern here. Because what does it indicate? It indicates that even among the adult male and female in the state, there are a large number of adult male and female whose children are not with them. So children are either away for education purpose, away from the household, or away from employment reasons. So it means that when they become older, definitely there is very unlikely that the children will come back to their households or children will be living with them. So this is going to be serious concerns in the coming decades, and especially when the share of older people as well as the life expectancy increases in the state. And I'm not really touching upon much on the economic aspects, economic security aspects, because everyone knows about the lack of social security measures in many parts of the country, including Kerala. So I will directly come to the health aspects, security now. Because if you really look at the longitudinal aging study, which is conducted in 2017-18, there are two graphs I'm presenting from that study. One is on the prevalence of the diabetes, which is a self-reported diabetes, as well as prevalence of CVD, cardiovascular diseases,
which is relatively very, very high in Kerala compared to all India average. 27.4% of the self-reported diabetes, as well as 43.3% of the cardiovascular diseases. And we also see there are several other vulnerabilities. If you really look at undernutrition, is only 6.8%, but overweight is 42.1% among the older persons. And any activities of daily living limitations is something on 22.7%. And physically inactive is 58% of the male and 41.8% of the female. And even percentage reporting severe constraints on household food availability is 5.2%. So we also see large amount of vulnerability, whether it is at the family system or whether it is the economic vulnerability or with the health vulnerability in the state. With all these things, what is that we can really conclude on the population aging in the state? As I mentioned first, the sheer size of senior citizens need not be the cause of concerns. We have to look at it in a very prospective approach because life expectancy is increasing, people choices will increase. But the real question is, has the quality of life increasing along with improvement in life expectancy? And this needs to be measured from a policy perspective. I think that is what is very, very important. How far actually the 60 in the past and how far they are different from the 60 of the current generation. If they are really different, their quality of life is improving, we can say we will have a positive aging. That is what we really need to understand. So on a demographic perspective, it's very, very important that these are measured, these are really understood. The appropriate policies and programs to make sure that the quality of life improves. And among the three major concerns which we discussed, we have already seen that the family care is likely to diminish with considerable migration of children. And even among the adults, it is very, very high, the migration of children. So naturally, when they become older, it will be much higher. So how do they address them effectively? Aging in place is what is very, very important of late. Not actually the old age homes are really not the solution, but how to make sure that they elderly age happily in their household itself, on their family itself, even when they are living alone. That is what actually the major ways we need to really have the policy interventions. The third is economic vulnerability, which I have not touched much, but we know that it's a concerns everywhere. We need to address them at various levels. And the health concerns are also mainly promotive in nature, not only the curative, because if the diabetes is increasing, the cardiovascular disease increasing, it also shows that we also need to have a promotive health and our lifestyle needs to be changed, and there should be much more information on how to have a healthy life. I think that is what is very, very important for the state of Kerala with rapid increase in the diabetes and cardiovascular diseases. So I know that there are several other issues which I have not addressed in this presentation, suppose gender dimension, the widowhood issues, etc., which are outside the scope of this presentation. Finally, let me also tell you that Kerala has been one of the pioneering states to introduce a policy for senior citizens. This policy has many major elements which needs to be taken cognizance of. So many of my presentation and slides are also go in line with what has been mentioned in the policy formulation. Thank you for your kind attention. എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ഒരു സംഗ്രഹമാണിനി. അതിനായി നിപ്മറിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ചന്ദ്രബാബുവിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
പ്രായാധിക്യം അന്തസ്സോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സവുമല്ല. വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സുസ്ഥിരത, സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ പുനർനിർണയം ആവശ്യമാണ്. പകർച്ചേതര വ്യാധികൾ, പലതരം രോഗാവസ്ഥകൾ, അതുപോലെ ലിംഗനീതി അധിഷ്ഠിതമായ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. വയോജനങ്ങളുടെ ജീവിത ഗുണത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൊതു അവബോധം ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെയും സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പകർച്ചേതര വ്യാധികൾ ധാരാളമായി വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിന് എല്ലാ പ്രഭാഷകരും അക്കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമതി അനുപം ദത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞ വളരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽപ്പേജ് ഇന്ത്യയുടെ അനുപം ദത്ത പറഞ്ഞ കാര്യവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. വയോജനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസിയുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതറിയാം, അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം. അതുപോലെ വയോജനത്തിനുള്ള മറ്റു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാന്തതയാണ്. വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ജീവിത ഗുണനിലവാരം കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രിവെൻറ്റീവ് ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആങ്സൈറ്റി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വയോജനങ്ങളിൽ കാര്യമായി കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ആശ്രിതത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ പിന്തുണ വയോജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ആവശ്യം ഒക്കെ തന്നെ അനുപം ഊന്നി പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ മീനാക്ഷി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ശ്രീമതി പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ സാമൂഹ്യ തടസ്സങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾ, തൊഴിൽ മേഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷനിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തം, അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഈ എക്സ്ക്ലൂഷന്, പുറന്തള്ളലിന് പകരം ഉൾച്ചേർക്കലും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും സാർവത്രികമായ രൂപകൽപ്പന, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ യാന്ത്രികമായ ഒരു സങ്കല്പത്തെ അവർ കാര്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സാധാരണ ദാരിദ്ര്യരേഖ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വച്ചുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ദാരിദ്ര്യം അളക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഭിന്നശേഷിത്വം തന്നെ ഒരു വലിയ തടസ്സമെന്ന നിലയിലും, അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവിടേണ്ട പണം, സമയം, സൗകര്യങ്ങൾ, ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവ്, കെയർ ഗിവേഴ്സിന് വയ്ക്കുന്ന ചിലവ്, ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദാരിദ്ര്യരേഖ എന്ന സങ്കല്പം വേണം. അതും ഓരോ ഡിസബിലിറ്റിക്കും ഓരോ തരത്തിൽ തന്നെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ചെലവ് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഈ നയപരമായ ഇടപെടലിന് ഉതകുന്ന ഒരു വലിയ നിർദ്ദേശമാണ് മീനാക്ഷി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്രിയെ സെർക്കിയൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച വളരെ വൈകാരികമായ ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ വികലാംഗരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള ഒരാളിനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം അവർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവരെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കാതിരിക്കുകയും അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അവരെ റിസ്ക് എടുക്കാനായി പ്രേരിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന
ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംരക്ഷിച്ച് അതരുത് ഇതരുത് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നവരും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം. അതിൽ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഒന്ന് ടിബറ്റിലെയും അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാന്താരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയായവർ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പം രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, സാമൂഹ്യ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇവരെ അമിതമായി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, അവരുടെ കഴിവുകളെ ചുരുക്കിക്കാണാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയെ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യമായി അവർ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത സഞ്ജീവ് ജെയിൻ്റെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നോട്ട് വച്ച ഒരു കാര്യം ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പ്രയോജനമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാഡീ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സൈക്കാട്രിക് രോഗികൾ നേരിടുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ മാനസിക രോഗങ്ങളും നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെയും തീർച്ചയായിട്ടും 2 തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, അത് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ കണക്കുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാഡീ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് മാനസിക രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് കണക്ക് സംബന്ധിച്ച്. അതുപോലെ നീതിപൂർവവും സമത്വാധിഷ്ഠിതമായ ആരോഗ്യ പുനരധിവാസ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകതയും ഈ മാനസികാരോഗ്യം ഏവരുടെയും അവകാശമാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു സന്ദേശവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നൽകുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ശംഭാ സെൻഗുപ്തയുടെ അവതരണത്തിൽ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഭിന്നശേഷി അവസ്ഥയും സ്ത്രീ എന്ന പരിമിതിയും എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തടസ്സരഹിത പ്രാപ്യതയും സാർവത്രികമായ പ്രാപ്യത ലഭ്യമാക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനയും അത് കേവലം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം, സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ, സാമൂഹ്യ മനോഭാവം, ഇവയിലൊക്കെ തന്നെ നൂതനമായ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഷിബാ സെൻഗുപ്ത പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തന്നെ ഈ നമ്മളെ നിയമസഭയിലോ പാർലമെൻറ്റിലോ പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സമൂഹം കൂടുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധവാന്മാരാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലാണ് ശ്രീമതി ഷിബാ സെൻഗുപ്ത എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. സുജാകുന്നത്ത് മലയാളത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുജാകുന്നത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മിനീഷ് സുകുമാരനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. മിനീഷ് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവസാനമായി നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വന്ന പ്രഭാഷകരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മുൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗവും ആയ ജയറാം സാർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ഭിന്നശേഷി മേഖല മാതൃകാപരമായ ഒത്തിരി ഇടപെടലുകൾ കേരളം നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നടത്തിയ ഒത്തിരി നിഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപിച്ചതും പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചതും അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാതൃകയാണ്. അത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും പ്രായോഗികമല്ല എന്നും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ കഴിവുകളെ വളർത്താനല്ല തളർത്താനാണ് ഉപകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷി അവസ്ഥയനുസരിച്ച് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ വേണം. അതുപോലെ സ്കൂളിലെ റിസോഴ്സ് റൂമുകളും ഓരോ ഭിന്നശേഷി അവസ്ഥയനുസരിച്ച് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേണം. മറ്റേ അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം,
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാണ്. രണ്ട് തരം പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മാത്രമായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസവും, രണ്ട് ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം. അദ്ദേഹം ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നടത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിലില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ കൃത്രിമ കയ്യാൽ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിലില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൈൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ നിഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പിന്നെ അസിസ്റ്റഡ് ലിവിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിന് പല മാതൃകകൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ, ആ വ്യത്യസ്ത മാതൃകകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയും. അതെങ്ങനെ മാതൃകപരമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനമായി പ്രസന്റ് ചെയ്ത പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ ജെയിംസിൻ്റെതാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഇതിൻ്റെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഈ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് അളക്കുന്നതിൻ്റെ ബദൽ അളവുകോൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഈ റിമൈനിങ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വച്ചത്. അത് അവശിഷ്ട പ്രതീക്ഷിത ആയുസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് ഇത്ര പ്രതീക്ഷിത ആയുസ് അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പിന്നെ ആയുർദൈർഘ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പലതരത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഫാമിലി സൈസ് ചുരുങ്ങുകയാണ്. ചെറിയ അണുകുടുംബങ്ങളാണ്. അണുകുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ മുതിർന്നവർ മാത്രമായി വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, ആരോഗ്യപരമായ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, പിന്നെ രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇപ്പം ഡയബറ്റിക്, അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗം, അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വെല്ലുവിളിയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിയും. നേരത്തെ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രഭാഷണം നേരത്തെയുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ആയുർദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ അത് പെൻഷൻ പ്രായത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം പ്രഭാഷകർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഈ പെൻഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവരുടെ ചെലവിന് ആനുപാതികമായിരിക്കണം എന്ന കാര്യവും ഒന്നിലധികം പ്രഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണുകയുണ്ടായി. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചുരുക്കി 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ചോദ്യോത്തര വേളയാണ്. സമയം അധികരിച്ചതിനാൽ നമ്മൾ ചോദ്യോത്തര വേളയുടെ സമയം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവായി സഹകരിക്കുക. നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അതാത് പ്രഭാഷകർ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപസംഹാരത്തിനൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. I request the speakers to limit the answers to the briefest time possible. The first question from the audience is to Dr. A.B. Day. Comment has come from Mr. R. Rajan, Secretary, Senior Citizen Friends Welfare Association. He asks about free health care for older people, irrespective of APL, BPL, and some of the measures in recent times which has affected badly older people. I agree with the second part that national helpline number and train travel concession have been withdrawn in recent times. I hope
good sense prevails and Government of India starts them again, because the train travel concession has affected older people very hard. Probably this will be reinstated before the election. And about the free insurance, some of the states like say Rajasthan has been trying out with healthcare facility, both APL and BPL. The BPL, APL business is a kind of a very discriminatory process, because this has been seen that after one hospitalization, all APL, about a third of them go to become BPL. So the healthcare in current technological situation is beyond the range of affordability even for APL people, unless they are extremely rich or they are from the CGHS or some health insurance covered people from services. So I agree with that there has to be some logical thinking on APL, BPL and health insurance. There is one question on geriatric medicine departments from A.R. Vardhan. The National Medical Commission has recommended that all medical colleges must have geriatric medicine departments and MD program. But as you know, these are recommendations which the state governments will take their own time to implement, because there's a cost involved. At this point of time, there are 18 medical colleges in the country which have a department and MD program, and in Kerala, Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi has a department and MD program. Trivandrum Medical College was part of National Program for Healthcare of the Elderly and was provided financial assistance in 2010 to start a MD program and department. Somehow this has not happened, but I believe sooner or later, because of NMC requirement, the departments will come up. And after that, the treatment for older people, the overall supervisory treatment will be better. There is a question from Mr. Krishna Kumar that how to improve mental health in older people. We need to distinguish mental health issues into three issues, or the old age stresses that happen with all of us. Once we retire, things start happening around us, how we react to them. Some people take it their own side, others don't. Then there are major diseases like depression, dementia, anxiety disorder, which come up as the age increases. And the third variety is that older people, younger people with psychiatric disorders tend to, if they go on living to longer age, they will have their own problem. What is extremely important for those who are newly developing mental health symptom, their family must accept that this is a health issue and not a aging issue. And for that, proper psychiatric / clinical psychologist consultation needs to be done and treatment provided. And society must not consider mental health issue as a stigma or as a kind of a bad thing in a person. If one can be happy to declare his or her diabetes and hypertension, can also should be accepting depression or anxiety disorder, or for that matter, early stages of dementia. Dementia doesn't have much treatment at this point of time from curative point of view, but there are many more things can be done to address issues related to caregiving and family care and future planning. There is a very difficult question. If you have the answer, please give me. How to improve participation of geriatric population with younger generation? It's one of the most difficult questions that even I don't have an answer. But I feel this is a societal response, that there must be a positive image of older people being developed in the audiovisual media, so that younger people do not consider that these people are good for nothing, boring, waste our time. If Amitabh Bachchan can be interesting at the age of 82, why not an ordinary older person like me? So this is a societal problem as to how younger people in the society consider the old age as a positive development or a negative development. When you start aging, you understand that I am alive because I survived, so I am old. So if that concept is given, probably things will improve. But we need, in this direction, leadership from Kerala as to show how the integration takes place. Thank you. The next question is to Srimati Anupama Datta.
Yeah, thank you for the questions. And before I answer the questions, I must compliment the person who has written the questions. This is a very rare handwriting that I have seen, because my writing is so bad that I can't even read my own after 5 minutes. So compliments to whoever wrote it. There are two questions here. One is, the question is that how can the youngsters improve their digital literacy skills? I think it's not about, there are two aspects that I'd like to cover here. One is that you improve your skills, because that's the future, because you cannot escape that, but keeping the ethical part of it in mind, that how much of machine are you going to use, and how is it altering your behavior, and how is it altering your understanding of the world. Because if you interact too much with the machine, then you're likely to have certain behavioral traits. So, that's one thing. But of course, I think you should always be in sync with what's happening in the world, and generative AI is the way to go. So, generative AI, I think, is something that you should always, keep pace with. But at the same time, I'll also make an equitable statement here that make sure that people around you are also in the same boat. They also are at least able to understand why you're doing what you're doing and how is it beneficial for them. So technology has to have that kind of lens with it. That is suggestion to the youngsters, and how it can benefit the elderly people. I think there are 2-3 ways in which youngsters can take the lead in taking the digital literacy for the elderly people forward. I think Kerala is the state which was the first to have 100% literacy way back in the 80s, I think. So similarly, you can take up this as a mission, and you can, at various levels, because what we found in most of our surveys is that either elderly people do not have the devices on which they can be digitally connected, or they do not have the skill, and third is that they are too scared. So these are the 3 levels at which we need to deal with the challenge. And first, of course, you can say that, okay, 1 hour every day, I will share my device with my grandmother or with a lady who's living in my vicinity, because she doesn't have a phone. So that will be a good idea. You can interact, and you can also do intergenerational bonding in that way. That is one. Second is that you can ask your educational institutions, which are running national social service programs or any other programs of social SUPW, as it was called earlier. Now you can, as an institution, adopt a certain locality or a certain place, and then impart those trainings to those people. Small curriculums are available on the net. And third is that how do you make them less scared of the technology? So this is something that you can familiarize them with technology, and also make them understand the security aspect of it, which is very important, because most of the elderly people do not want to use these IT gadgets or IT apps, because of the fear that they will probably lose their money or somebody will fraud them. So safety and security is something that you can tell them. Please don't snap at them when they ask you second time how the app works. And these are some basic ways. And also, if you want to do it in a very organized way, Ministry of Electronics and IT is running a program called PM Diksha, where anybody can enroll and get a certificate after completion of the course. So you can enroll people in your neighborhood who are very willing to do this course and get certificates, So these are some of the ways in which IT can be integrated in a meaningful way in the lives of elderly and youngsters together. Thank you. The next question is to Professor Sanjeev Jain. Thank you. I have one question on what are the measures taken for people with neuropsychiatric disorders in public sector? Now, the public sector in this case would involve basically the medical colleges and the governmental mental health facilities. All hospitals, all medical colleges and hospitals have psychiatric services. Long stay services for those with very severe or chronic mental illness are not available in the public sector beyond the mental hospitals, which have around 1,500 beds in total, of which around, I think, 500 are people who have stayed longer than 6 months. So this is, in addition to that, if there is a disability certified by the psychiatrist, then you can get a pension. I think Kerala gives twice the pension for one caregiver and one patient per family.
But these kinds of facilities are available in the public sector. These need to be upgraded because large number of those with psychiatric illness may also have underlying medical and neurological disease, which is often left underdiagnosed. And comorbidity is very, very high in those with mental illness like diabetes and heart disease. So over a lifetime, very complex care systems need to be built up, and they do not exist at the moment in our country, anywhere. There are no specific public sector services except the ones which are provided through the medical system and to some extent the social welfare system, which gives a pension. The other is a more of a social comment by Dr. T.K. Anandi about the British bringing in medicine. It is not the British specifically. The interaction in Indian medicine and European medicine started with Hortus Malabaricus and with the Portuguese and Dutch people. It is just that modern European scientific medicine changed our life expectancy from below 30, around 22, before European medicine came to India, and now. We had Ayurveda or Unani medicine for 2000 years. Our life expectancy was only 22 all over India. After European medicine has come in, it has now jumped to 70. Whether it is eradication of TB, malaria, smallpox, cholera, it would not have been possible without a microscope and tablet making, both of which were introduced into India only about 120 years ago. So we did not have any microscopes. We have no tradition of making microscopes. We can make lots of glassware like chudis and artwork, but we do not make microscopes. So microscopes were introduced into India very recently, and they have changed the nature of medicine. Of course, there is capitalist exploitation of natural resources and even medical technology, but suicidal ideation. Now, this is a very troublesome issue. All over the world, suicide rates in the young have doubled in the last 40 years. Kerala and Chennai, for example, have some of the highest rates in India, as does Sikkim and Punjab. But so does Finland, and so does Japan, and so does Philippines. So high rates of suicide are especially in the under 30 group, have increased dramatically. Now, whether economic advancement of the world is also linked to greater social impoverishment, we have no idea. But it is quite likely that economic growth per se does not really guarantee happiness. Money can't buy you happiness is an old song, and that probably is true. We really don't know the reason. That is, in most society, it is the relative disparity between populations which drives the depression rates. So more equitable societies seem to have lower rates of depression than highly unequal societies. And that is something we need to worry about. Can you please give me an idea how to rehabilitate for mental illness, how to prevent occurrence without stigma? Major Pillai. Now, this is the ultimate bedside problem for psychiatrists, because most mental illness will start before the age of 25. Almost all of them will have a recurrent or a chronic cause. Ensuring continuity of care and regular contact with the psychiatrist is the only acceptable method to prevent a relapse. But that is often out of reach, so that relapses happen. In addition, of course, there are lots of lifestyle changes that need to occur. There needs to be regular engagement, social engagement, regular lifestyle, avoidance of addictions to prevent relapses. But medication and regular supervision by a psychiatrist and a full engagement in social life, which cancels out the stigma, is very, very important. Unless patients feel validated, they will always feel invalid. So validation of the person is the most important thing to actually occur. So that even if you have, just as been mentioned all over this session, ability and disability, valid and invalid, both have very loaded meanings, as has the burden of disease. So words with negative connotations, invalid, burden, disability, need to be erased from our day-to-day vocabulary so that we can understand people much better. Thank you. താങ്ക് യു സർ. എല്ലാ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെയും മലയാള സംക്ഷിപ്തം ശ്രീ NC പിള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുള്ള സംക്ഷിപ്ത രൂപം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
അടുത്തതായി ദേശീയ റോൾ മോഡൽ അവാർഡ് ജേതാവും കേരളീയത്തിൻ്റെ അവതരണ ഗാനത്തിൽ പങ്കാളിയും ഗായികയുമായ കൺമണി എസ് കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ നെറ്റിപ്പട്ടം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ ഉപഹാരമായി പ്രഭാഷകർക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കാനായി പ്രഭാഷകരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. On behalf of the Social Justice Department, I request the Honorable Minister, Dr. R. Bindu, to give away a token of appreciation to our esteemed panelists. This award is a caparison, or as we would call, Nettipatam, which is an ornamental piece hung on the trunk of an elephant during festivities in Kerala. These were made by Miss Kanmani with her feet. She is a state awardee for the best role model. She was also one of the singers of the theme song for KERALEEYAM 2023. Dr. A.V. Day, Srimati Atma Datta, Srimati Shampa Sen Gupta, Professor Sanjeev Day, Srimati Meenakshi Balasubramanian, Srimati Sabriye Tenbakan, Dr. Suja Kunnat, Srimati Mini Sugumar. Thank you. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉപസംഹാര വേളയിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഉപസംഹാരത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദുവിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യരെ, വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധരായവർ നൽകിയ സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്ന ഏവർക്കും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് സാവകാശമില്ല. മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സന്തോഷപൂർവ്വം എനിക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത്. പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പരിഗണിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തരികയാണ്. പകൽ വീടുകൾക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലൊരു നിയമാവലി ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പകൽ വീടുകൾക്കായി സംസ്ഥാനതല നിയമാവലിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക കോർപ്പറേഷനിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായത്തിൻ്റെ പരിധി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനായി തന്നെ ഈ നിയമാവലി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഐകരൂപ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഭിന്നശേഷിത്വമായാലും വാർദ്ധക്യമായാലും അത് ബാധ്യതയല്ല സാധ്യതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു സമൂഹമായി കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളേവരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന വലിയ ദൗത്യം എന്നാണ് ഇതിന് ഉപസംഹാരം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. വാർദ്ധക്യം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് അതൊരു അസറ്റാണ്. വലിയ വിപുലമായിട്ടുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരുടെ ജീവിത പരിചയവും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഭിന്നശേഷിത്വം എന്നുള്ളതായാലും വാർദ്ധക്യമായാലും അത് വ്യക്തിയുടെയോ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ മാത്രം ബാധ്യതയല്ല, മറിച്ച് സർക്കാരിനും സമൂഹത്തിനും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവരുടെ പരിപാലനത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്കില്ല്, തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സ്വയം തൊഴിൽ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം, സംരംഭകത്വ പ്രോത്സാഹനം ഇതെല്ലാം വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഇപ്പം നമ്മൾ പല പദ്ധതികളിലൂടെ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ മികവാർന്ന നിലയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടാവും.
സംരംഭകത്വ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സ്വാശ്രയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പോകുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിഷ്, നിപ്മർ ഈ 2 സ്ഥാപനങ്ങളും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അവയെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള മികവ് കേന്ദ്രമാക്കി വളർത്തുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിഷിനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. അതുപോലെ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും കെയർ ഗിവേഴ്സിനും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനുമെല്ലാം പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതിനകം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും മികവാർന്ന പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമായി തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അസിസ്റ്റീവ് വില്ലേജസ് 4 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും 4 ഇടത്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റീവ് വില്ലേജുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വയോജന പാർക്കുകൾ, വയോജന ക്ലബ്ബുകൾ, അങ്ങനെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികളും സജീവമായിട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വയോജനങ്ങളായാലും ഭിന്നശേഷിക്കാരായാലും തടസ്സരഹിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പുകൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു വരാനുള്ള അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടി തീർച്ചയായും നമുക്ക് നവകേരള സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഭിന്നശേഷിക്കാരായാലും വൃദ്ധജനങ്ങളായാലും അവർക്ക് ഒന്നാമത് പരിഗണന കൊടുക്കുക എന്ന നിലയിൽ മനോഭാവത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂൾ തലത്തിലും കോളേജ് തലത്തിലും കരിക്കുലം പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സമഭാവനയുടെയും സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകളിലൂടെ അറിവും ബോധ്യവും പകരുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ കാലം പിടിക്കും. എന്നാലും ആ ആശയം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുത്തനായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ IIT ചെന്നൈ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് സംവിധാനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസും കൃത്രിമ അവയവങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമെല്ലാം ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം. വയോജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് MWPSC ആക്റ്റും ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട RPWD ആക്റ്റും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി വളരെ ജാഗരൂകതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ, ആ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് ആരാണ് കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതാണ്. യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷണറേറ്റാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാപനം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ഏജൻസീസും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനിയും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് വളരെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഒട്ടനവധി സംഘടനകളും എഴുതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കും വിരാമം കുറിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാർത്ഥകമായ ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത്. മാനവികമായിട്ടുള്ള നീതിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ പുലരുന്ന ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കൈകോർത്ത് പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. തനിച്ചല്ല നിങ്ങൾ, ഒപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.
കേരളീയം പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ അവസാനിക്കുകയാണ്. പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രഭാഷകർക്കും ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ ശ്രവിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. On behalf of the Social Justice Department, I would like to thank all the speakers for engaging the audience and sharing your views and thoughts on